Yeah. Battery 100%. Connected to Teresa's iPhone. Yeah. Assalamu alaikum. سلامتكم. نازل في فيسبوك في كلاب هاوس. سلامتكم كله. Yeah. Salam. طبعا topic بتاعنا we are talking about the status quo in South Sudan. Serious power struggle in Juba. Yeah. ده topic بتاعنا. إلا بدأ بقونا واحد تكديس كده ليلة طبعا يوم أحد. يلا إنه المفروض تكون الثاني برضه من أخونا جيمي. Yeah. Share on.
نتفادوا الليت الأخوة بتاعنا ماما نانسي، نشكر أخوتنا كتير في ترانيم الجميل. أحد مبارك لكم، وأنا برحب بأخوتا بولدوزا ووصل هسه عليه لنا like 35 minutes late، لأنه أنا كنت قاعد أعمل حاجة. المهم زي ما انتم شايفين توبيك يا هو موجود. It's a status quo in Republic of South Sudan or status quo in South Sudan, serious power struggle in Juba. فالمهم من هنا ناخد قناة واحد لأخونا جيمي سنترلينا ريكا، ومنه بعد ذاك احنا هنتواصل هنتكلم عن كلامنا. we want to see with those group ناس زي ده ناس منو ذاته وكده وليه this thing. That's why you are seeing what the incidents of Juba normally, it's actually part of this. This is just something to divert the whole attention of people of South Sudan from the serious discussion regarding the, the illegal 2 years extension. They want to now to also come to this point here. So let's continue. Yeah. Okay. So meanwhile, those who are in YouTube, please share this video in Facebook. Copy it, paste it, wait until it's open, and then you can post it. Yeah, just post it. When you post, you paste it, wait for it to open, and then after that you can post it. For those who are watching through YouTube right now, it's important, this topic. I'm not going to talk a lot. I'll give chance also to others to speak later. Yeah, thank you. Give thanks and praise to the Most High N and I for the people of South Sudan, Let's come together so we can resolve our own problems. Peace and unity is more important to our country. Anagi asalo mushkila ta hakuma shuno. Kananina gi asalo mushkila ta hakuma shuno. Kananina gi asalo malitu majujibu salam. Kananina gi asalo lifu de kulu le shuno. Kananina gi asalo wito maju salam aliatu. Yaki nagi asalo wito maju salam aliatu. Kananina mazin salam tashukulu waziri. Anina maziti fakia tashukulu naib rais. Anina bigata banin kalamu kasimu sulta wa mafi salam. Yaki junubin bigata banin kalamu kasimu sulta wa mafi salam. Ananina di asalu mushkila bitakum shunu. Santi Gideon di asalu se mushkila bitakum shunu. Nasika di asalu mushkila bitakum shunu. Yaki ya alam di asalu se mushkila bitakum shunu. Itunkulu ya siyasi ya mu'minin ya mutamanani. Ta'alu nugani fulata kulana fi round table. Ta'alu nugani fulata kulana fi round table. Ninakale ta'alu nugani fulata kulana fi round table. Wana suma shakil jabele tena. Ikhlas wa aman. Wana sugati ya tajunub kulana. Zeyal junub. Wana suma shakil jabele tena. Begel mawahid. Wani asalu nufus na kaman. Yake mushkila da bada minwen. Kalina asalu nufus na kaman. Zesi yasin. Kalina asalu nufus na kaman. Insecurity na jaiwen. Kalina
asalu nufus na kaman mujude jaimin wen kelina asalu nufus na kaman kerahia de jaimin wen kelina asalu nufus na kaman kebelia de jaimin wen kelina asalu nufus na kaman kalam fasade jaimin wen kelina asalu nufus na kaman yakamu watade jaimin wen kelina asalu nufus na kaman sulumu badunde jaimin wen Ashan keda nina bikelimu anina mazin salam tashukul waziri anina mazin tifakia tashukul naib rais anina bigata banin kalamu gasimu sulta wa mafi salam yaki junubin bigata banin kalamu gasimu sulta wa mafi salam عشان كده خلينا نجيبوا سلام سلام الحقيقة سلام في بلدنا سلام بوحدنا سلام الحقيقة ويلا نرفع بلدنا فوق سلام الحقيقة ونرفع جنوبنا فوق سلام الحقيقة نرفع بلدنا فوق سلام الحقيقة كلنا نرفع بلدنا فوق سلام الحقيقة ونرفع بلدنا فوق Peace and unity is more important to our country. So أخواني وأخواتي أنا بشكركم كلكم في يوم بتاعنا بتاع الليلة وأنا بحيي كل الرفاق المعي هنا في كلاب هاوس كومبوتي بولدوزا إن كومبوتي دومينيك. الليلة إحنا جايين نتكلم في كلام مهم جدا اللي هو بخصوص اللي هو الباور ستراجل في شنو في جوبا. والكلام ده ممكن إحنا اتكلمنا كتير عنه في مرات السابقة لكن إحنا الكلام ده مهم اللي إحنا قاعدين نتكلم عنه ده. And this is also to will come to the picture يعني will come to you the clear picture why this sudden يعني out of blue noise Luro is going all over saying Nas has attacked the bus and so on. Look at it. This is part of this power struggle, by the way, just to divert your attention out and also to look for part of the rescue somewhere. ده كلام يعني مهم جدا يعني كان احنا دايرين نتكلم فيه في فترة زي مرة اللي فاتت. أنا بكون أنا زي ما قلت أنا ذكرت الكلام ده لأنه why our people need to know this. ليه احنا يعني especially اسمه شنو ده the South Sudanese ليه مهم لازم هم يعرفوا الكلام ده. يعني from time to time you will hear يقول لك والله حاجة كده يقول لك والله ناس أكول كور they were talking with General Thomas and now they are you know they want to overthrow the whatever, and then some people they don't look to the source of that information. They don't look even to the website that all of you posting. This is very important, by the way. مهم جدا. It a lot of
الحاجة ده لأنه there is a lot of websites or pages are created just to divert your attention and also to create false information, and people also writing like Zezola listen to Isaac Mongida is also one of this they are there كمان the different thing. I have to mention his name here عشان الناس تانيين كمان يعرفوا إنه هو قاعد يعمل شنو. يعني if you come across في propaganda بتاع you know بانه يا اخي والله جيش بتاع جنرال توماس والله في 300,000 وفي منو شال كده وفلان داري يعمل كده ده كله this is the same language because this guy is also known. I'm just giving you an example. He's also right now he's watching me, you know. So يعني you find somebody who كاتب كلام اسمه شنو ده. He's writing for this. I just want to give you a propaganda, a way of propaganda. He's writing that inside National Salvation Army leadership, every military officer in NAS is struggling and this and that. And then he will write General Filan Filan, chief of staff shall $30,000 وجنرال فلان فلان شال $7,000 وجنرال ده كله stories because this is part of also distraction. But this is, I'm just giving you an example. For instance, this is an example. Somebody, he's actually known with writing fake stories and propaganda. This is exactly in the government also. Within the government, he's doing. They are doing this. Like this one is an agent of the government, pretend to be an opposition. His job to distract the movement. But here, let us talk about the status quo, the struggle in Juba, how this thing it became very serious, and why the bus in Juba Numale Road was attacked. This is also part of the plan. The kullu haja lama ba. And within all these thing, this power struggle, you will see now each group has a way of making propaganda against the other group. Now there is two group, but there is a third group also emerging. This third group has also some of his loyalists within the SSPDF. That's why they want to create a different group, so then we'll be having balance, because the two groups that are fighting now currently in a power struggle, those are the group, they're all Barghazal. Those are the Barghazal. But when you go to Barghazal, don't take it as a whole Barghazal. You have to know exactly which areas in Barghazal. You have Warab in particular, majority are from there. Okay, areas of Toin, and plus the Warab state, let's say Twitch and this Gogrial in these areas, and a few individual from Awil. Not the whole Awil, only a few individual. This is now the power struggle. Why this power struggle is going to this to this level? And some of you maybe heard when we actually gave you some information last year and this year, how now they are even competing in how to make what we call weaponization. Each group is trying to gain more weapons and so on. And then here in this area now, when you see the two groups are struggling, why they are doing this power struggle? Because each group want to maintain the power and also want to take the power in case if Kir dies. I didn't want to say أنا ما أقدر نقول إنه كير زي ناس تانيين قالوا كير مات وكده كده. هو كير أصله هو تعبان أصلا. حتى مرات لما هو بيكون كان هو بقى ما قادر يمشي داير يمشي يحضر اجتماعات عشان يزحر نفسه في يوغندا ولا في نيروبي ولا وين لازم يدو انجكشن كده to boost him, to give him energy عشان هو يتحرك. وده خطر ذاته لما رئيس بتاع الدولة أصلا أيان ده بمعنى it's actually will affect any decision. لأنه you know that he's a moody person. عامل زي مرة الحملان على الليلة ما داير ياكل بامية ويقول لك أنا داير بامية هسه عشان يجوا يغيروا أنا ما داير بامية ده. So my brothers and sisters, we will gonna talk a lot about this. أنا بزر نديكم مقدمة ده سريع. أنا ذاته ما سلمت عليكم كلكم، وأنا داير نحييكم الليلة في يوم بتاع أحد بتاع الليلة. ربنا
يكون معاكم كلكم انتوا في جوبا ولا في واو ولا في ملكال ولا في وين في مناطق الجنوب ده كله، وخاصة الناس بتاعنا في مخيمات، حتى الناس في مصر، ناس وناس البرا، كله في تعب شديد. People are really suffering and they're really tired of what is taking place. So كده أنا سلمتهم كله، وأنا أقول لكم أحد مبارك، وأنا أقول لكم صباح الخير، ولو هو نهار سعيد، أو نقول لكم good night. لكن الحقيقة اللي قاعد يحصل، انتوا لازم تعرفوا شنو قاعد يحصل في وضع بتاع جنوب السودان ده، وليه في حاجات زي دي، الحاجات اللي قاعد يحصل ده. so خلينا نبدا. انا اقدر نبدا بكلام بتاع حاجه اللي حصل في جوبا جوبا نوملي رود ده. طبعا زي ما انتوا عارفين، ناس ما عنده اي علاقه بكلامنا، ناشونال سلفيشن ما عنده علاقه بكلامنا، ولا اسم شنو ده، اسم شنو ده، ولا في اي any opposition عنده علاقه بالكلام ده. ده شغل داخلي. This is an internal problems في وضع ده. انا ما اعرف كومبورتد دومينيك، كان انت عندك في 2 documents بتاع press release بتاع ناس، وفي تاني بتاع ناس او بتاع ناس اوموندا. كان ممكن بعدين تبقى قرومون سري لأنا في اوديو انا هشغل، في فيديو انا هشغله. لكن كان if you have chance let me know. كانت ما busy عشان انت ممكن بقدر اقرا. Okay, ما في مشكلة. Let me pull it out. أنا قاعد finish the Monday هسا. We'll pull it out then عشان نكون ready. Yeah. خلاص let me just forward it to you to Omoda. أي خلاص yeah. So my brothers and sisters, there حاجات لأنه مهم. Why we want to connect this power struggle with what happened in Juba Numale Road. عشان انتوا تعرف انه everything اي حاجة قاعد يحصل في جنوب ده يا جماعة has connection. كله they are related. That's why مرات انت كان شفت احنا عملنا اتكلمنا عن حاجة، انت بتشوف انه حاجة ده بعد سنة سنتين بيظهر لك في محل تاني. انت كان جينا اتكلمنا فيه، انت بتشوف انه حاجة ده فعلا you know يعني has connection. يعني yeah. It has connection. Yeah, I send it now to you Dominic بتاع أموندا. I'm sure بتاعنا ده عندك. لو فأنا داير نقول شنو الليلة هسه احنا قاعدين نتكلم عن حاجة ده. انت كان مشيت في فيديو انا عملته في 2022 23، وهسه تاني انا عملته في 2024 ذاته هنا، و this is now the power struggle اللي بتلقى انا اتكلمت عن الكلام ده لسه عنده لينك مع بعض. لاحظ لما كان حصل مشاكل الأول بين مجموعة ناس كولكور ومجموعة بتاع ناس شنو ده بس يعني مجموعة بتاع ناس كولكور مع مجموعة بتاع لول مرور ديد مع جماعة ده كله. انت كان قاعدت زي ده، انت بتتذكر في كلام كتير احنا اتكلمنا فيه في موضوع ده في مجموعة. حتى لما جه حصل انه even أقول كور ده كفوتو في بيت بتاع سيلفا كير زمن ده. أنا كنت لما تكلمت في موضوع ده لأنه it was serious and it's so tense. لأنه ده أو زمن اللي هم جه شالوا اللي هو جانشيب كي بتاع جانشيب أوي يا هو شالوا بقى. طبعا ده مجموعة بتاع جبريال يوث أو قال بيسموا نفسهم بأنه رجال حول كير أو حول الرئيس. ده ناس فيو ناس ده اسمه مرولد ده، فيو ناس ده اللي كان يا ده اللي اسمه منو ده أكودلوال برضو هو برضو كان معهم. ده جروب واحد، ده كلهم جروب ده they want to keep the power, they want to make sure لو كير مشى power will remain with them. شفت كيف؟ That's why they kind of having their own new purpose leader في جروب بتاعهم. تاني انت كمان لاحظ خطوات بتاعهم how those people are working into groups بتاعهم اللي هم they are working in it. they are بوريك انه جروب ده هم ناس منو. and then you have group بتاع ناس
كولكور لاحظ إنه كان في سباق بتاع جيش لول مرردد جند اللي هو تايجر زيادة فأساكر بتاعه دول كل أغلبية بتاعهم جايبينه من واراب في مناطق بتاعهم هناك في أبوك وكده هم جابوا مجموعات كتيرة لول مرردد برضو زاد أساكر بتاعه بنسبة كبير ما بين 3000 ل 4000 أكول كور كمان جاب حقهم من نورثرن تون من هناك جاب زيادة ده فترة داق يعني ده من 2022 هناك و2023 برضو هم جاب أساكر بتاعه زيادة زادوا بقى زيادة في national security لما في فترة الثانية لما الجيش اليوغندي جاب الجيش اليوغندي جابهم زيادة في داخل جوبا والكلام ده أنا هاجي ضيف زيادة بس عشان قبل بس اقول الكلام ده قبل ما ادي اخوي دومينيك يجي ده يقرا دوكيومنتس لانه انا قاعد اجهز في دوكيومنت تاني كلام ده my brothers and sisters ده بوريك كده انت ذاتك في جوبا لاحظ لما حصل كان احداث قريب لاحظ انت just look انت مش قاعد في جوبا just look at the اسم شنو ده the deployment بتاع forces when there is tiger في الشارع ده national security بيجيب عساكر بتاعه بخطه on the other side of the road. This is a serious competition to tell you ناس ديل ما بيسوقوا في نفوسهم لأنه ديل بقى ما في جيش قومي هنا. There is no national army there. That's why Kir doesn't trust all those groups. Kir doesn't trust مش يجاب متيانغانيور دول كوبين ميدانيار or whatever هو يجاب أكول كور ويجاب منو المروليد وناس ديل. He doesn't trust those people now. He is working more with who? You know, he is working more with Ugandan army. Naman في 2022 و 2023 Uganda army جابوا أول 700 جابوا تاني 700 تاني بقى كله عمل مع بعض يعني بزيادة بتاع جنرالات أو عساكر بتاعهم الكبار ده كله بيعمل 1500 جابوهم تاني ودهم في اللوري وتاني ودهم في قرم شفت كيف؟ والجماعة بتاع لول مروري دي جابوهم في قيادة الجنوبية وتانيين ده برضه هم وزعوا في أجرة ده في أماكن أخرى أكول كور برضه جاب حقه وداه في national security area وفي تانيين ودهم في تركيكا في قيادة برضه بتاع في محل هناك بتاع national security وده فيه سجن بيسجنوا فيه ناس كبار politician تانيين بيسجنوا هناك ده برضه ده شغل بتاع أكول كور. So you can see currently or let's say South Sudan as a failed state doesn't have an army. We have to be realistic. Saying that our country is a failed state is not an insult. This is the reality. We have to accept this. A failed state is a state that cannot provide service to its people. Doesn't have institution, doesn't have service for its people. This is a failed state. So we have been led by a leader who actually failed us. We don't have a national army. We don't have national security in character and composition. We don't have all this that does not mean that we don't have good people among this national security or SSPDF or whatever or police. That does not mean that we don't have. We have good people among them, but the good people are not given opportunity to deliver. The well-qualified people are not given opportunity to deliver. This thing become like a dynasty. It become like more like a community thing. There is no regime government there actually. As we also speak, they don't, with this extension, they have no legal or constitutional ground even to extend their legality and legitimacy. Long time ago gone. Since the time they could not incorporate the constitution, the agreement into constitution. They did not do it. So they think that they are smart, they can play with people's mind, but they end up in this their own
dirty game that they started from day one. Because after 21 days, well, after they support to start with incorporation of this agreement into constitution to become now a supreme document now to lead the interim period. So all these 6 years we've been led with nothing. The three the which the mistake that they have done, especially the IG, and they did it purposely. They thought maybe they are doing this to IO, but IO themselves, they actually accepted to stay because they are now in the power, in the position. They thought maybe it's okay. هم افتكروا الكلام ده خلاص كويس وماشي كده. هم نسوا انه في حاجه، الحاجه اللي بيديك الشرعيه القانونيه ما في. بالتالي what we have there is nothing called government there. Therefore you انا قاعد نقول اي زول كان عمل انقلاب شال system ده انت عندك حق ما عندهم اي حاجه. That's why nobody should actually arrest you. Nobody should arrest you from them or even to take you to court because they don't have that power, the legit power. You see, ده احنا قاعد نتكلم في جانب قانوني. يطيروا فوق ينزلوا تحت. Silva Kiir is a former president of Republic of South Sudan. Currently we are still living in a state of constitutional vacuum. لأنه القاعد هناك ده ما عنده شرعية. ما في دستور ولا يرجع للدستور بتاع 2011 ولا بتاع شنو ده ما شغلنا. لأنه أنت براك عملت في نفسك. ما أنت you should supposed to follow this thing to give you that legitimacy. What will actually turn the document to become supreme? This is when you follow the step. ده شغل بتاعنا كده كقانوني. احنا الناس بتاع كان جايين نتكلم هنا ده، كان جايين نتكلم في موضوع بتاع ليجاليتي ده، هنتكلم لك بس كزول قانوني. كلام سياسة ده ما عندنا مجاملة فيه. فبالتالي أي حاجة النظام ده ما عملوا، ما عندهم شرعية، ما عندهم شرعية بتاع أي حاجة. ما عندهم شرعية بتاع أي حاجة. So, my brothers and sisters, so here, why am I saying this? Before I continue to come and tell you the two groups and to show the video related to this Juba Numale Road, I will ask my brother Comporter Dominic. I'm sure he's available there with two documents, because some of you maybe have seen how Lulroy, this pathetic liar, lying publicly. And he was wearing these glasses. Malta masaltu with all the glass bitawal aswed de kali one is bayano. He's lying. He knows that he's lying. This is part of the agenda. The power struggle, that this is part of the agenda to divert you as a citizen of Republic of South Sudan from the truth that is taking place among them. So they have to create something. They have to create a scene to divert your own mind from what is taking place there, from your own political discourse, discussing regarding what is taking place there, regarding the 2 years extension, the illegitimate government. So they have to create a scene. And lying also, bringing those people to lie, tell you, wallahi katolo nas, nazil katolo wallahi durubu nasi katiri durubu nas. لكن في النهاية طلع ده زول واحد يا ماف، زول واحد يا مات. وزول ده من وين؟ من ساوث سودان، من ويسترن بار غزال. ودي ناس منو قاموا بكلام ده الاس اس بي دي اف ذاته. ناس ده شغل internally استخدموا جماعة بتعمل داخل اس اس بي دي اف the bad apples within the SSPDF to do this. This is an internal struggle led to this. What you saw on last Tuesday morning when our poor citizen were actually attacked there by the element from the SSPDF, coming from the internal disagreement of this power struggle led to that bad incident. Yeah, so anyways, let me give chance now to Dominic, compatriot Dominic. Please, you can start with the two documents. Kanta badata abda ma beta National Salvation Front yalta borob ma beta board bita umona fadal.
Yeah, thank you so very much, compatriot Teresa. Let me say hi to viewers and listeners, both at the YouTube and here in the clubhouse. And I would like to thank you for this wonderful presentation aimed at telling people of South Sudan exactly what happened. Because, like you have said, Lul Rai was over the place, pretty much accusing everyone, including but not limited to the National Salvation Front. And like you have said, the National Salvation Front has come out with its press release, and it reads as follows: the National Salvation Front Army Office of the Spokesperson, General Headquarters, on the 25th of September, titled "NAS Refutes the Propaganda of Lul Rai." A bus belonging to Bibito coaches was ambushed during the earlier hours of Tuesday, 24th September 2024, while traveling on the Juba-Nimule Highway at Kubi in Loklere Payam of Juba County, Central Equatoria State. The South Sudan People's Defense Forces spokesperson, Major General Lul Rai, the perennial liar in his characteristic manner, quickly appeared on the media with his habitual lies, unshamedly alleging that the ambush was conducted by the forces of NAS. The leadership of the National Salvation Front, NAS, therefore like to state the following. Number one, NAS strongly refutes the cheap and baseless lies of SSPDF spokesperson that NAS is responsible for the bus attack. The statement is false and must be treated with the contempt it deserves. The statement is literally a reaction aimed to cover up the dismal regime's failure of the people and the territorial integrity of South Sudan. And this is due to its inability to pay the SSPDF soldiers their earned deserved salaries for nearly 21 months. In South Sudan, effective security is only limited to J1, the official residence of President Kiir. The rest of the country is left on its own total security breakdown. Number two, NAS condemns in strongest term possible the bus attack on innocent civilians commuting along Juba-Nimule Road. We extend our condolences to the family and relatives of the passengers who lost his life. And our sympathy also goes to the other passengers who are on the bus. But three, the false allegation against NAS is also a desperate attempt by the RT Gono to try to divert the attention of the people of South Sudan, the region, and then the national community from the current of critical debate of the regime's legitimacy crisis. The RT Gono is now illegitimate and unconstitutional, and this is the important discussions that they want the people not to be engaging in. The regime, out of no substance, labeled NAS as a regional threat, just in an attempt to solicit for regional and international sympathy and favor. But for preliminary sources are revealing that the ambush is an inside operation of classical highway robbery by the SSPDF operatives, targeting specific individuals and consignments. For this reason, the SSPDF spokesperson was quick to respond in order to deflect the blame.
The regime has always orchestrated such attacks on civilians, including religious people, as in the killing of the 2 Catholic nuns on the same Juba Numule highway on 16 August 2021, and the target killings and robbery by state-sponsored unknown gunmen. Number 5, NAS forces shall always remain steadfast in the revolutionary ideals, strongly adhere to the rule of engagement as reflected in NAS Army Basic Code of Conduct, and equally as enshrined in the international humanitarian law and the laws of armed conflict. Number 6, NAS reiterates its commitment to peaceful dialogue and negotiation as a tool of resolving conflict in South Sudan. However, it reserves a right of self-defense. So, by Samuel Manas, spokesperson, National Salvation Front, signed the seal of the National Salvation Front, Office of the Spokesperson, on the 25th September 2024. That was the press release of the National Salvation Front. And because the accusation by Lulruai was haphazardly done, they also accused the people, the PF People Resistance Movement, PFM. They also altered a similar press release, and it reads, Office of the Military Spokesperson, MSPFM, press released. Subject, road ambushed on Bibito coaches passengers bus plate number SSD 08Z. Date 25th September 2024. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are reading us. Ladies and gentlemen, on the 24th September 2024, the passengers bus with plate number above en route to Kampala from Juba via Numule came under attack between Nyarjabe and Kuba Bridge. In light of the incident, the inexperienced and habitual liar, dubbed SSPDF military spokesperson General Lulruai, under pressure and as usual, rushed to the media, radio, and gave unverified statement pointing finger at the National Salvation Force NAS forces. This baseless allegation has never been refuted by NAS, and the perennial liar could not defend his lies. His 2 press statements lack credibility. We, the PFM, did warn him before, and I have to do so today so that he comes back to his sanity. The PFM is a professional military organization that monitors and confirms its enemies before executing any activity thereon. We have factors to consider before taking any move. The People's Freedom Movement, PFM, have therefore come out this day, Wednesday, the 25th September, to raise the curtain for the public to know the truth behind these attacks as follows. Number 1, as you all know that the government have unanimously and illegally extended the transitional period for another 2 years, making room for them to continue looting with impunity public resources. It is yet uncertain if this illegal extension will hold, and as such, the government is using such a weak tactics to inculcate fear in the civil population, thus forcing them to keep
has low profile on the country's political matters. Number two, our reliable sources from within the system in Juba have said that President Kiir will soon travel to the United Arab Emirates, UAE, on a long medical leave. General Akol Kur was in the UAE last week, came on Sunday, and again left there on Monday, 23rd September 2024 to clear the way and ground for Kiir's stay. The government have therefore used this cheap propaganda so as to invite the UPDF in disguise to provide security not only along the highway, but including key government installations and countrywide. About 10,000 UPDF shall be deployed into the country effective 0-10 as a backup forces to protect Kiir's illegal seat while he will be away. And they will pay each USD 3,000 per month. This means the government will pay 30 million monthly times 2 years. That is 720 million to these mercenaries from taxpayers' money at the expenses of the ordinary citizen. This PFM will never tolerate under any circumstances. Number three, during the president's stay in UAE, General Benjamin Bolmel will take over as the caretaker president. So the illegal government in Juba, on the agreement with the Ugandan government, and backed with those poorly trained and educated and cheap SSPDF forces stationed along Juba-Numule Road with over 43 checkpoints, have purposely carried out the attack so as to blindfold the public. If anything, the family of the deceased Ugandan national have to sue the illegal transitional government of national unity and the Ugandan government and not any other party. If General Lul Roy was certain about his statement, why the released former abductees not allowed to speak to the press? Why was his statement on the deceased not accurate as he reported a soldier to have died in the attack and later changed to an Ugandan national? Besides, he insanely has no concrete evidence to back the claim that the attack was carried on by NAS forces, or showed to the public pictures of the deceased. Number four, that this attack was a planned agreement by the Chief of Defense Forces, General Santino Dengwal, Director General of Internal Security Beru, ISB, General Akol Kurkuch, Inspector General of Police, General Atem Marol Biar, the Commander of Tiger Division, Major General Lual Wek, Gwem, Agalwal Marol Dit, and the Ugandan Chief of Defense Forces, General Mahozi Kainerugaba Museveni. It is within our knowledge, as PFM, that Uganda have always interfered in the internal affairs of South Sudan in disguise of protecting their nationals, but for selfish gain. The PFM from today henceforth shall not tolerate any such move by Ugandan or any other party affiliated to the Ugandan government. Now that you know the truth, let us together secure our country from these tyrants. PFM will always tell and stand with the truth. We in the PFM will not therefore sleep until this country and its people are totally free. God bless PFM. God bless South Sudan. Freedom to the people. Freedom for all. Huria le Shabia. Huria le Jemi. United we can. Made and signed under my hand this day, Wednesday, 25th, 2024,
AD in Yei, Central Equatoria State. Signed, Second Lieutenant Quat Majob Mabior, PFM, Military Spokesperson, CC, Commander-in-Chief, CC, DG State House, and CC to the file. Thank you so very much. This is the end of the press release that was authored by the PFM. Teresa, I will return the mic back to you so that you continue with your presentation and the other parts of the program that you wanted to take it to us. As for the analysis of these two releases, I think we will come and do it later. God bless you. Thank you so very much. I'll back the mic to you. Yeah, excellent, compatriot Dominic, for reading it out, because he also have given me a chance to look for the other document that I was looking for. Yeah, on my document here. So exactly, this is our job as a media personnel. Whether we are NAS movement or we are just a normal citizen of the Republic of South Sudan, our job is to educate people for this continuously propaganda that the propagandist, what is name, Leroy, that is taking. We want to tell him that, Lul, we know you. We know how you, when you left IO by then and you went to Kir, your wife was scrolling, begging, and bowing down for human being called Silver Care. So you're someone that has no credibility, to be honest. For you to come out, just in less than an hour, and then direct the accusation to NAS, just to show that you're very lazy, military personnel, very lazy one. Because what we know, that the first thing you have to do, you need to do investigation to get a clear picture about everything, to go and do the visitation in the area. But for you, as usual, itaja tatala min mahal takinak fi shinu. Yeah, okay. Yeah, ita tala min mahal ta hinak ta dugu banyak hinak fi suk militia hinak alta ungili muli mufogo de. Wala ita tala min mahal ta nando sinak taban gurush biga mafi yomende. عشان كده انا تاكا احمر انت ما عارف زهجان قروش ما في. Instead of asking your bosses Kir to pay your soldiers, so then they will become disciplined, you're letting your soldiers to behave anyhow. Not only that, this is an internal struggle, power struggle among you guys, and you know yourself. It has ما بتعرف انت مامون انت ذاتك لروي انت ما عارف انت ما انت فيها to camp, because the camps are so many. ما معروف انت اصلا انت مامون ما تركيو. You said that يا اخي في Uganda nationalist kill, South Sudanese kill, munu kill, في النهاية is a one person. Even this one person, Al-Madda, the South Sudanese from Western Bahr Ghazal. It's very sad because this individual was actually going there to further his education, his master's degree. Ita zata ka askari ita ma btaarif national bitak de min wen zol al-Madda munu. Lakin kidib, coming even to the document, the press release from the what do you call it? From the bus company. They actually have a proof in their document, proof document bitamda, beinu they were having, just listen Jama, we have a sudden year to inform you, the public, that one of our buses, SSDO 89Z, that left Konyo Market, Juba at 5:30 a.m. on 24th
September 2024 got ambushed by yet to be confirmed armed people. The bus was shot from the front, making it difficult to evacuate the danger zone. The bus had, listen, 40 passengers and 3 staff. We managed to evacuate 13 passengers and 2 minors to Kampala. Unfortunately, we lost 1 passenger. شوف لولروي شو قال كلام عجيب جدا. This to tell you that it's a Mr. Liar. Mr. Liar. 1 passenger, Joseph Khamis, a South Sudanese, and his body was handed to the family. By this morning, 25th September 2024, all the remaining passengers have been rescued by the National Security of South Sudan, and our staff are safe in Kampala. But when you listen to what Lurwa is talking, ita you even ena take zato bizaglal زي كلام بتاع عرب. يا زول ده اصلا زهجان شان قروش ما في. طبعا يا جماعه, you guys need to know that the power struggle, part of the power struggle, somebody also won the position of bita Lulroy. So Lulroy now need to increase his speed. Abans لازم يدوس abans زيادة عشان عربية بتاعه ده يتحرك. abans كدب, abans propaganda. This is true. The press release بتاع شركة ده اللي اسمه ده Babito Coach Service. يا قال الكلام ده. يلا تعال شوف ناس بتاع للرويدة عشان انت تعرف انه sometimes it's better to let those passengers who came out there, let them كلموا يونسوا الحقيقة اللي هم شافوه. But they want to put the words to their mouth. يعني دارين يخطوا كلام في خشمه to change the narrative عشان يغيروا narrative بتاعهم. كويس؟ ده هو وضع بتاعهم الحسي فيه. كيف هم لازم يعملوا؟ They have to meet those people. وبعد ذلك يونسوا موضوع ده المساكين. انت لازم تقول حاجة اللي هم دايرين. Even the way the question أسئلة كان بيسألوا, you have to respond according to what how they want. Otherwise ده بيكون مشكلة. So my brothers and sisters, power struggle ده ذاته position بتاع لولروي ده جزء من power struggle. في زول their position بتاعه ده. عشان كده انت كان شايف انه كده, look at him. When he was talking, even video بتاعه نمرة 2 لما he was talking, I don't know, Thomas Shirilo is a very well trained somebody, and I don't know why, like he was a graduate of in Sudanese military college and this and that. If from Juba up to Numule is all controlled by SSPDF, if they are all controlled by SSPDF, شنو حصل جاب opposition في محلها. كده شوف منطقة بتاع من جبلين هناك ارو جانكشن, منطقة بتاع كوبي, مناطق ده كله جيش بتاع SSPDF. بمعنى ده الشغل بتاعهم هم يعملوا برا. وكده بتاع لولروي قال يا اخي احنا كان عندنا كان قاعدين نتابع في جماعة بتاع الناس ده, قاعدين نتابع في جماعة بتاع الناس ده من اسم شنو, من قبل 7 يوم. احنا لكن ما جينا يتوقعنا بانه هم طبعا كنا قادرين نضرب رئاسة بتاعهم, لكن احنا ما متوقعين بانه هم هيجوا يضربوا مواطنين. اسمعوا كلام بتاعهم. We did not expect that they were coming in to attack civilian, today and here in this bus here. Now we trace there. شوفوا قاعد one is they even, this is just 1 hour. نما قبال لسه معلومات ما وصل له. قال now after we trace them, now we realize that they are going to Labanok. Do you know why they're actually referring to Labanok? Not because there is NAS there. They are referring to Labanok actually because this is their next area to create another destruction in this area, killing people because they don't care. SPLA, this is how they actually started. Blood, they are just bloody movement. But I was the first bullet they shot
in the chest of the separatists. Yeah, the agenda to separatists. Yeah, tala hasa. South Sudan is separated from Sudan. They are shokol bitam. Now they want to go because you have to know, my brothers and sisters, that because of the economic crisis, oil bigger mafia, they want to go to Lobonog because there is a gold mining area there. They're in the hub. They are all kalam da kullu. Mara al-farif fi simitu al-ism shunu. Al-muwatinin bita kaboita al-taradu kawajad al-jo hinak de. They chase them away. They da kullu kalam bita dahab. So what they are telling you here got nothing to do with nas actually. Mafi. Uluru is a liar. Kada shuf distance there jama. Mean river ta kubi hinak Aro Junction. Hinak mahal da masafa tadi Lobonog. Nas de gijere kif. عشان تعرف انه لول you need to wake up. سيبوا دماغنا كتير. I know you are stressed. If you put your energy, if I'm you, I will put my energy to tell Kir to pay the salaries bita jesh. Instead of taking 6 million for funeral bita أخته خليت فالي jesh. They how can حاجة تعمل بو instead of making now you look very cheap. lying قال يا katolo والله ناس katolo ناس فلان لكن في النهاية ستطلع شو قال هاي يوغندا ناشونال سكيل ناس منو سكيل منو سكيل أي غيرتو كلام عجيبة كده نمشي قدام كده نشغل في فيديو ده بس أنا عشان مرة فاتو كأنه في I didn't download it to hear the YouTube كده نشغل هنا أسمع كلام زول ده سريع كده عشان نمشي سيد عزيز لما نمون فككم دايمون قال لتو برجع بعد سيكا لأن جينا فوق السكة بتاعكش. اوكي دينكا طويل مشلك ما مشلك طويل بس وامر ولا اسود هو أسود يعني هو قال انا دينكا وي هو بيقول بس تخلوا بالكم انا ذاته من نازا اذا رجعتوا هناك ما يقتلوكم ايوه لازم نازل انت تعرف حبل كتب ده قصير عشان ماشي طالع راس في الغابة ديل يا راس في مونجان هناك طبعا قاعد زول قاعد يسأل هو دير قاعد يسأل أولاد أول إسرائيل ده طبعا ده واحد من سواقين ديل الباسنجرز ده حاجة الستاف ده قاعد يسأل هو قال هنا كمان في دينكا هناك قال لكم دينكا ما هو انت ممكن تشوفه كمان انت ممكن تشوف من شكله وممكن تشوف من تسمع من اكسنت بتاعه ما انا جنوبيين الليله انا كان مشيت والناس كده اي زول بيعرف قال ده من ايكواتوريا كان زول تاني جا والناس كده بعرفوا ده من وين كان ده جا والناس بينا بعرفوا ده من مولانا دانيال كان جا والناس بعرفوا ده زول من وسترن برغزال انا جنوبيين بنعرف نفوسنا you don't need to tell me قال عشان ويندو ماركس في وشه ولا ويندو اجى ده بتاع شلوك ده تاي ده ولا ويندو شنو وشه مقدقد كيف انا جنوبيين بنعرف نفوسنا عشان كده اسمع بس عشان كده انا اقول لك this is an internal struggle ده الشكل بتاعهم براو ده ناسهم يا مش عملوا كلامنا سيد عزيز لما نمون فككم دايمون قال لتو برجع بعد سيكا لأن جينا فوق السكة بتاعكش اوكي دينكا طويل مشلك ما مشلك طويل بس وامر ولا اسود هو أسود يعني هو قال انا دينكا وي هو بيقول بس تخلوا بالكم انا ذاته من نازا اذا رجعتوا هناك ما يقتلوكم ايوه انا الحكومه ده الضمان بتاعه ما بقول يقول هنا عندنا سي بيتكم لكن ورا هنا بيمشي يقتلوكم ما معروف ده اللي بتذاكر ده لك بقى هو ده نمشي بس لا هسه هم نقول دول الجاي هم بقتلكم ما بسيب ناس لو ناس كده جيتوا ثاني معناته مارسين الحكومه ما تموت بس سو هم يا مارسين الحكومه برضه هم قالوا يا ده اوريجينال سيتيزن هم يا اوريجينال سيتيزن اوكي يلا وهنا ده البرنامج المون بيقولوا ده هم بيقولوا هم داير بيجي بيكون 200 ولا هم ما طبعا قال ده زول السكيورتي قاعد يسأل في باس ستاف ده قاعد يسأل فيه you can see that although he want to put his own narrative he's asking some question حاجات معين شوف مش في power struggle كده هسه نقطة بتاع power struggle ده انتهى power struggle في زول ده يشيل position تا زول تاني تعال ناو تشوف انه كمان ده power حاجة ده business struggle here some business they want to eliminate these businesses
ita betasma min kalam zol Reji. قالوا بس بعمل ديستاب كده لهذه الحكومه يعرف انه هم فيه طبعا هم يسيب شغل ده يسيب الحكومه مره واحده هم يبغوا يكونوا حكومه يعني هم organized forces هم بيجوا لهذه جوبا وبيجوا لهذه كونيا بيجوا اي معنى هم يجي كل يوم اليوم ثاني هم بيجوا يعني بعمل اتاك هم بيجوا بس بيجوا جوا يعني هم ما دار ناس كويس في باسات كبار قال باسات ده ايكو بس وفي فيتو بس وبونغو بس كله باسات ده انت اسمع سؤال ده زول عسكري قال قاعد يسأل ليه ركز في موضوع باص ده يعني هم دارين الناس يركبوا باص سؤال ده سألوه خصوصي لأنه الهدف إنه شنو عشان هم دارين يعملوا شنو يدمروا الكلام ده This is who say girl correction. Daniel Lee is not a Maulana, please. He's a Maulana. He's a law graduate, Munu whatever. هذه كونيا بيجوا اي معنى هم يجي كل يوم اليوم ثاني هم بيجوا يعني بعمل اتاك هم بيجوا بس بيجوا جوا يعني هم ما دار ناس كويس في باسات كبار قال باسات ده ايكو بس في فيتو بس وبونغو بس كله باسات تابع للحكومه هم ما دار ناس فوق قال اي زول جاب هناك معناه مرض الحكومه يلا ترينيتي هم قالوا اوكي هم قال بيتو ايكو باس بونغو باس قال ده يا تركتهم خلاص كويس وشو شكرا ده شفتها في صراع على السلطة وفي صراع بتاع البيزنس في بعض من businesses وانتوا ناس بيبيتو ناس ايكو باس ناس منودل حقتكم راح شغل ده شغل معمول جاهز وواضح ده شغل واضح معروف المقصد شنو هنا anyways كان نمشي في فيديو ده انا بزر نوريكم المهزلة وبعدك نوريكم نعمل اي هو بيخلص ما كتير بس انا قدرنا نوريكم الدراما انه ناس دل انا بتمنى الليله كان في مواطنين وقعوا في situations زي ده leave them because first of all they are traumatized. Number two, leave them to speak their mind. Don't enforce or even put words into their mouth. لأنه إنت لما تخطهم في محل يعني يلا تانين ده وروم طبعا عشان يونسوا حاجة بيمشي مع narrative بتاع الجماعة ده. Immediately after getting the police guard, we put the security guard inside. Then he just came out to make a short call. After getting a short call, immediately, yes, we like Arabia de Bigadoro. That man also like after how do you make like 30 minutes. Now they bullet the tire of the side of the driver. Immediately they put the odugu straight nin mini inginita bus yala asa mini nak obada amulu sira base sira we just follow down in the bus. They start beating us. That is it. Yeah, that is it. Now they start beating us after like 30 minutes. They stop. Then fi zoro kabiru janabu mininansi de oja juwarabia onuse ogai tarabara haitakum tarabara zaman aba tarabara obiga dugana like starting shooting us yala zaman zoro abu wogu starting to getting out obi dugu sia. That's why ana waga so tani kamani waga firasta ai yala zaman obu dugu bada dugu zaman obada dugu ana direct they obidugu zolo mini jira tai. That's how we just survive. But just God's wish. We can't put anything that yalla like after 30 minutes or zolo de kamani dija o gai tarabara yalla zamana ana tarabara we just fell down like this. They put us to sleep on our stomach. After sleeping on our stomach, they told us muno indi gurus kainta indi passport kainta indi telephone taraba you bring it zama tar telephone to ID to kulu haja biodilo oro fata oro fi zur kabiru kamani oro fata o
nani ba Arabia ofata Arabia otara shanta min Arabia to yalo biga odilo kan zoro wai bi arufa tarata arufa aruba arufa tarata shanta bidakhalu jua we just go inside the grabber. Yeah, we just go inside the forest. We move. It was a long distance for sure. Maybe like 75 minutes, 75 miles. Well, we took there inside and Rajua Bada Kanta Bela Onus Anna Biga Taban. Math Karam Tani, Bidugo Tasira base, Bisibita Inak. We just go like we was like 20, but the time man also Inak Fimakanto, we was 12. Tanini Bisibu Inak, Omuntu. Obiga tanini like Sira we go brufi kurato os ana sibo inak just there inside kole base ana also inak yala zamana bota inak o kamani zuru kabiru tanini la abu zuru kabiru de oja zamana bo suluzede nas kullu biga dugana short uri short boss num fi bata attack num fi bata zamana wata fi bata num fi bata tai they just obi onus better like you bring your obija the telephone abu we just give them our phones then they just come like the telephone take obi onus better was the telephone take kanta onus ai data ai bonus eta tara password fogo itaende gurus kam fi momo ana mind wala itaende kanta ende kamsa ogale yala tara password tak nani so that to make it free can like ma bikutu password min telephone tak kan tata telephone tak tabirija kamani bodita soti bitala gizmata na kalam zek yala nzuru kabiru bija au nisana zati ana ma indi mushkila lesifirian lakini mushkila tana be janabu ala خلاص kanara za fi akuta fi sabitana kama au nusbes can we go immediately motor class. Then immediately they told me that you are going to get water inside there, you are going to get food, akili fee, aja moe fee. Lakini walau haja. Obo database, obisibo itakum ogali halas jere minini. You just go direct where you come from. Now we didn't know any direction. We just start learning base, learning jere base. Lakini say wild animal game park. That's how we survive. We just go this wish. Have you seen some people who have died? Yeah, I have seen. I have seen a lot of people have died for sure. Conductor, the one because the conductor was Jeremy. He was in front. Now Obada Jerry meaning in front, so that to go back to people where he's sitting. Just they bullet him. Just follow on behind of mine. That's because for me I was sleep inside the media. How do you call? Middle of the bus. I was sleeping there inside. Then they just follow on me. Karam zereves. Karam kati tani. Like Zakama time. Hakika kan kati. Hakika. Nas tanin kati. Nas mot kati. Hakika. Shukran. Afwan. So now you can see how Mushana Gutta Inu Aker give chance to those people to speak. Iran Mahal Kutuman Asakir Kitiri. Now Mazak Bukafu, I is all big a big stories. De Nani, de I'm going to say, oh no, Nani, Mr. Munuwadi yanem. Yanasa, rebel, they are rebel, asa, Yama, rebel Indo, Arabat, Kalamta, Shams, the Hagiga. Rebel, come up again to Arabat, Nasmuni and Arabat. As is all like one Subeno Arabia Shilumo. The man at the Munaya, the proving the SSPDF personnel. He said, yeah, many people die. Aye. De gana manna shilanda kida dasa jama kan Allah de shahid fi dunya. That's why sometimes I like to do this kind of show to expose details that people sometimes they don't pay attention to it. You know,
عشان تعرف كذب ده كله the same كذب زي بتاع لول روي اللي قاعد يكذب ده أزول ده أنا ما أعرف من أبو بطل من واحد ولا شنو مع لول روي. Look at this guy, he's talking قال والله سينانا عربي دكاننا ضربوا ناس كتير لقانا وصلنا ناس كله قتلوا. We out there ada passenger أجر the bus the company قال زول واحد مات اللي هو جوزيف خميس زول واحد بس يا ميسي. هم كان 43 ستاف كويس زول واحد يا مات. الله يرحم أخونا جوزيف خميس ده واحد. نمرة 2 وذكر برضو زول عشان تعرف كتب قال مش بعربية هسا ريبو ليندو عربات because what I know ناس ما عنده عربات. This is to tell you this is SSPDF. ناس ما عنده عربات وانا also already عارفين انه ناس because ناس has no present there ما انه محل لك يعني فعلا جيش تا SSPDF ده هنا. تاني مجا قالوا وكده لاحظ كلام الجبال زول اللي ونس زول التاني اول ده زول التاني ده لما نونس هم قالوا جماعه ده ورا انه جماعه ده الناس منو. وانا متاكد هم بيعرفوا ولا زول اللي بيعرف حقيقه لكن هو one of the او كوندكتور ده الكوندكتور ده الجبال هم يا ده الستاف ذاته بتاع بس هم عارفين كلام كتير لكن ما قادر يتكلم براحتهم كده. شوف لما زول ده ساله قال اي جماعه ده هناك في دنكاو معاهم ده قاعد يسال طبعا كلام طلع عفوا كيف ما بقى الرجال. قال له طويل ولا قصير؟ قال طويل. لونه كيف احمر ولا اسود؟ ما تعرف يا جماعه كده ما كويس جماعه ده كله عساكر تا SSPDF سين ده كله يا جماعه. This is part of the power struggle. So now let's us learn to why this incident happened. Why also we connected to power struggle. Because this power struggle has made Silva Care within his situation. لأنه كان في meeting الحصل في بيت بتاع سيلفا كير. كير طبعا جسمه ما كويس. كلام الناس قاعدين يقولوا ما ده كلام ده ما صح. لكن كير تعبان. Power struggle بتاع two groups then they want to take each group want to take power. هم كلهم في بارغزال وفي وراب. Let's put it in Warab. Only a few individuals from northern Barkazal are willing in precisely zol zenas munu zenas bolmel ده اهو. لكن power struggle ده هناك. power struggle ده خلى هسه الشغل اللي قاعد يحصل التاباس ده لانه في جروب ده يعمل تصفيه لتاني وجروب التاني المشي عملوا كلام ده كيف انه to make sure to bring the international community and also the region عشان يقولوا في threat يلا this will be a way that the Uganda army will come in because Kir doesn't trust the two groups. Kir doesn't trust the forces that he himself created. Forces without tribal security without Kande Tiger, Kande national security, Kande Nasmunu. He doesn't trust them anymore. That's why during this time when he is going for medical treatment, he will need somebody in case something happen, a caretaker here. This caretaker is Bolmel. ما إنه group ده كله طبعا Bolmel ده يخد نفسه. Why Bolmel now they want to put him? Although not Bolmel, these two groups they are not actually referring to for person that they're going to lead them is Bolmel. ده في group بتاعنا ساقول كور. Bolmel remember إنه لو المرور دي هو يا كان ضرب دقة ايش شنو بولميل في مكتب بتاع كير كده مكتب بتاعه اداه كف دقاه تمام. لما كير لما لول مرار تذكر لما لول ما that's why I'm telling you لول ده زول كذاب. لول مرة الفات كذب في نفس الكلام ده. لول مرار دي شاكل ما ده قبل فترة شاكل ما ايش شنو ما بولميل
في قدام مكتب بتاع كير، في كوريدور في مكتب بتاع كير. شفت كيف؟ لول مرور دي جاي داخل لابس رسمي، بولميل جاي طالع برا لابس قماش عادي او بدله وكده. بولميل قام قال لول مرور دي مالته ما عملت لي تحيه. طبعا انت سمعته قال زول اللي بقى عملوا فريق قالوا اسمه بولميل فروم نو وير بقى فريق ولا كانوا شنو، دخلوا في بوليتيكال بيرو في شنو حاجات كله خطوا فيه. لول مرور دي قال لبولميل انا نعمل لك شنو، انا ما بعمل تحيه للناس مدنيين. قال انت ما اعرف بانه انا رجوني، انا يا بقى كماندا انشي. قالوا يعني هو بقى يعني فروض بتاعه اعلى من ده. يا لول مرور دي رد له قال انا ما قاعد احيي ناس مدنيين. يا دوك قال له بحيي ناس مدنيين كيف، انا بقيت زول بن كبير عسكري. قام قال يا اخي ما بحيي ما بدوك تحيه ل شنو زول مدني صح، وكلامه صح لانه دوك لزول مدني صح. قام قال للول مراري هو بولميل وقال كلام ده، وانا قلت الكلام ده مره في وان اوف ذا شو. وقال بانه قال يا اخي انت ما قدرت تدق لي تحيه هسه، لكن one day قال يوم تاني you will bow for me. بانه انت هتشنو تدنقر لي يعني تدنقر يعني to bow you know او تركع لي. يا طوالي لول مرور دي اجر لول مرور دي طوالي جاي زول ادى لبولميل كف ده زمن ده ديتيلز. انا كبير لتا كلام اجي جيب لتا كونده مره الفضل ما انا حكي بدبانات كله جابوا لنا كمان تكترك. وتعرف جنوبين كمان ما تقول لي في سكيورتي سيلفا كير في ناس من سكيورتي ديل كلهم تعبانين من حاجه اسمه كير ده. ما تشوفهم بس قاعدين لله للمحسنين. دقة كير تمام اداو دقة اجر بولميل تمام اداو كف مسكوا في رقبته كده في البدله بتاعه ده نزل تيت ما قاعدين يرفعوه فوق زي ده. لول مرار يقوم سوا مع بولميل ماسكوا كده تمام. كانوا الدك زمان انا قلت في كلامي بذكر انا قلت الدك زمان انت مدرسه كانك شكلك انت زعلان من زول في مدرسه هناك وعمل ليتا حاجه بطال انت قمت فيه وخلاص قاعد تدق ده قار فايته فوق وانت قاعد في راسه مش بعرف فايته فوق تنقوم سوا بس يا ده. لول مرور دي دقوا بولميل زي ده وانا مرتاح انا بهاي مبروك لول انت عملوا كويس. انت كان بدقوا تمام طلع عينه. لانه كيف انه زول مدني يجي يجيبوه باشياء جابوه فريق باشياء بوليتيكال برو باشياء شنو اي حاجه يجيبوه عشان بس قال بقى هو يا جوز بنيتا سيلفا كير اللي كان جوزه ما حبش ده ادود ده يجي عملوا يا لول مرور دي دقوا تمام. انت كان لاحظ مره الفات لول مرور دي قام شالوا قال عملوا له ايش شنو اقامه جبريه ودوه في قياده. يلا زول نفس زول الكذاب اللي اسمه لول ده الجونس كذب ده في فيديو ده مش تتذكروا. في ناس شافوا فيديو ده، في ناس كتار هنا في ميديا هنا عملوا شو ده بفيديو ده including إدوارد وناس كتار هنا. قام لول انت كده لاحظ زمن لول قاعد جام لول مردد لول انت بتشوفوا انه زهجان لانه قالوا له خليه يمشي يقطوا في محل جيش هناك عمل له اقامه حظر كده. يلا طبعا كلام ده عشان طالع هم دارين they want to cover this. قام قالوا لا قام بيجا قال لول قاعد يقول للوال مرورين ما يتكلم كيف talk now. يا قال انا ما اعمل لي اقامه ولا شيء. انت تشوف انه زول زهيان they want to cover up ده او مشاكل ده كله جزء ده بتاع باور ستراجل ده قبل شهور كلام ده كان حصل كويس. ناو شوف ناس المشوا عملوا اتاك للعربيه ده وصلوا كمان ده this is a setup لانه دارين they want to look for a reason in order for Uganda government to come يعني بيجا يكون زي او اجى forces to come officially although they already here. جابهم كتار لما كان في زول budget بتاع Uganda forces اللي كانوا جابهم لما كانوا جابوا ملابس تاعهم لما هم لابسين ملابس لابسين تريننج تاع جيش ما لابسين كان رسمي هم كان لابسين تريننج تاع جيش. حتى budget بتاعهم اكل الماشين يجيبوه كان في سكونيا بديتيلز حاجات ده انا بعرفه تمام بديتيلز ده لعدد بتاع الكان جابهم جزء منهم اللي ودهم في قياده وجزء ثاني ودهم في لوري. هسه ده هم دايرين يجيبوا ثاني طبعا the reason each time when they bring it they are coming in they will come with weapon
Itu arfin benu South Sudan is under the arm embargo, but Kir and his group plus Nasakol Kurumon Marfin benu South Sudan is under surveillance of the satellite. Kulu ya haja gayano. Ayya haja tu gantamolo. So Uganda forces now will come in besilah. Hayiju besilah jua. De yalla taban Uganda forces now to come and protect munu bolmel. Anu finas kutar madarim bolmel. Fi dakhil jesh zato madarim bolmel. Land they are seeing what is this? Zol demunu they are nas lord morordid. Yalla now let's come to the group. Group demon nas munu. This group sorry group ده هم الاثنين في جروب الثالث ده أسي طالع منه ده أنا هنجي ونس في يوم تاني لكن أقدر نونس ده مهم جدا اللي هو the power struggle ده كده the main power struggle between two group led by Lol Morordit اللي هو يا military wing بتاعهم وجروب بتاع أكول كور ويا military wing بتاعهم. The group that led by military wing بتاع لول مرودي their proposed president كان في حالة إنه كير ما في ده زول اسمه البينو اللي هو قال بنادو دكتور البينو يا قال رئيس بتاع delegation بتاع تومايني اللي كانت تشتميته لما جاء في روما. لما نو جاء في روما أنا متأكد زمن داك طبعا هو الناس حاجات كتير according to our colleagues في ناس كتير هم حكوا كلاما عن اسم شنو ده عن اسم شنو عن البينو ده. البينو طبعا was bragging اي حاجه is me انا او كده anything in Juba cannot move, you know, I'm the one who also made this you know initiate this talks of you know this شنو ده initiative بتاع تومايني ده. The same thing وانا ذات فكيري او رسلنا اني نونس معكم هنا تناس سوما. وباي ذا واي الناس تاجد اسمع مو نمانجا غرغوري طبعا مو كله في جروب ده سوا. بعدين انا بوريكم مجموعه ديل the main figure في جروب ده. each جروب انا بوريكم main figures ديل ناس منو فيه. باقي ده طبعا مشله اي زول بيجا بياخد جانب له ده. ونمانجا بيجا قاعدين يتكلم واسمع زمن ده they were talking a lot, they were talking about this struggle, the disagreement, this thing is serious ballot in Tao. And by the way, they were condemning the Tumaini. That's the Tumaini, that's a Tumaini, the Maya Haja, the best Nas, they're in position. It all asli. They were also talking like this to Mujmu of Tasoma. They were talking in Jamal fi opposition alfi tumaini the best their position monza mind them wait the nas tabanin bigger mind them gurushet for bills bitam mind that for bills bitam ya ده وقت بقى في جوبا لكن انتوا يا ناس الحقيقيين وبريزيدنت قال كده وكده. And then from the time this Dr. Albino started to talk يعني he's bragging, showing off too much. Now he became aggressive. Yalla ahuna Gorgore has to play it cool. Although Gorgore is not an easy and is not a quiet guy. Who's not a diplomatic guy. Who's all random kida او ضرب سلاح يوم داك تشوفه في محكمة. ده زول ما بيحترم قانون اصلا. فيتخيل they were talking. They are Jamadel. Yanita, you can see how they were doing this lobby. Mushuman group Jua, they were trying to lobby. They are thinking in their mind, maybe they will lobby Mujmu bita. So madam, maybe you couldn't be subject to Barnamaj bitam. The same thing, now they have to go and lobby Manasta to Maini. Yanta guy and answer your mende. If some of you remember the leak of this audio that Gorgori was talking about, you know, we'll give those people Nasa Amira, Manasa Kwaj, $50,000, and then they will go and divide it among themselves. And then from there, if they will, you know, they will do everything for you. Nowadays, if you hear people on TikTok, people on Facebook, in Clubhouse cursing, doing, then the following case, this is part of the power struggle.
لانه من كونوا لهم لدرجه انه غرغوري now has created a page. It can, if you can remember, and I will maybe play this audio here, can listen في معي هنا. Alua Gorgori, when he was talking, that he also created a page called South Sudan 79. South Sudan 79, the page with Gorgori, they created this page for propaganda. When they were kind of attacking Akol Kur seriously, Akol Kur, bas mo shagalin for Akol Kur. Now they have developed, they have changed a little bit. Now they are talking about ism shunu da, fi kalam da, now they are talking about that Akol Kur was in Germany and Akol Kur called General Thomas in Australia, and they were talking kalam kadir da. They are part of struggle. That you can see now how they are lobbying. They knew now Nasdel Majain, Nasdel Mama Ana Bemana Khalas, we have to tarnish their image by making this propaganda. They are struggle, regardless whether we agree with Akol Kur or not, but now they are making serious propaganda against Akol Kur in that page bitom there, and also they are making propaganda seriously against Nas or General Thomas. This is how this power struggle is going. Even kanu fi ajerede ana maruf kanan mamasa ta ajerede. If some of you can remember, debita ana dernam OESC. If some of you can remember the zolalismo dollar yende, ana fina magina do dictor Carlos. Yeah, malish. Yeah. If you hear dollar yum dagya, who said the propaganda with us Gorgori, page the Gorgori, page South Sudan 79. Said the Gotawale kalam de au tawale mashibo. You see? Masha be kalam da uja yum da gadit kalam wallahi haja hasal kida. So that's why it's very important for us in media. We need to know which pages are actually credible pages and which pages we consider them as just a propaganda pages. There are pages that as Eagle Media ده واحد منهم زي بتاع ناس مديد ده كله ده بقى propaganda. عندك أو في حاجة اسمه فن راديو اف ام، وانت عندك توم اي راديو، انت عندك في تاني اسمه هوت ان جوبا. كله ده كله مجموعه من ده align to those group. ده كله مجموعه بتاع pages كتار. انت عندك اسمه شنو 64 بريس ده كله ده كله ده. لكن 64 بريس ده انا بعرف ناس اللي وراهم ده. في بنيه واحد كده من نويرو في وقاعد في ميشيغان، ومعه اخونا مسلم كان ياو ماسقين الشغل ده انا بعرف وكده. لانه it's very important for us to know who are behind those pages، لانه those are the pages that circulating propaganda and they are being paid. يعني انا بديك قروش. انا remember one time في واحد هنا دائما هو بيسهر وقالوا فينا spoke person بتاع مولون. مره هو he resigned from مولون، تاني هو رجع وما عمل شنو. This guy, remember one day he wrote something, then he sent it to me in our diversity. He messenger with our diversity. He told me, you need to post this. I told him, let me go through it. And when I read it, I was told, this is not, there is nothing facts here. He said, no, what do you need? You just post it. Gutolo, no, I don't post propaganda. He got very annoyed. Yeah. You know, he got very annoyed. Galile, I have to post this. And Gutolo, no, it's fake news. Utawale na manu shaf kida after like 15 minutes wala kida uja gam de gal yani you don't post ni ajere fake news, but I don't know, you need to cross check first. He said, why? Tolo, yeah, because people of South Sudan are the one reading this. We can't just confuse them. If you can tell me the source of this information that you're coming with, then I will post it. La ana arif kalam walu katab da kam masa. He's a very young guy. كده. You know, أنا قلت له أنتوا عندكم official press release, I will post. Like in anything that's dodgy, left or right information, I will not dare to confuse people. And today, if I post something wrong, I will come and apologize. I say, my information can nazal dagda, ma sah. First, I have to be honest. I have to be honest. Ana al-gadam posting there, I have to be honest. Yala,
في page ده اللي هو بتاع 39. for some of you I also want to say في صفحة اسمه جنوب السودان 79 أو بالإنجليزي South Sudan 79 sorry. ده page بتاع ناس غرغوري. ده page بتاع غرغوري هم عملوه خصيصا لبروباغندا يا بالشغل بتاعهم ده جزء من power struggle. عشان كده هم نشروا كلام ده فيه هناك. أنا ما أعرف بعدين في بولدوزر I think ده I have this somewhere, maybe you can send it to me. Hello article ده في كأنه في زول برو رسل يس لأنه أنا بقدر نوريكم إنه ستايل بتاع كلام ده كيف يعني what they are posting. Yeah. كان في زول تاني اللي قال هناك ممكن رسل I have it somewhere but because بتاع propaganda أجل South Sudan 79 ده Alkan Gonis and Molong. Yeah, you can send it to me to WhatsApp best. Okay, I'll check it from their page right now. If anyone get it propaganda, then Gula Kolkor is behind the healthy rumors because of Fakir. Now they're putting blame Gula Kolkor is behind it. So there's a lot of things in South Sudan 79. Yeah, thank you. Yella, let me just play Fisot Ashanada there with a proof. I want to prove to you Besot bita Gorgori when he mentioned this Taba no beto monyang lakin let me show Shankarina Sanin. Okay, thank you. I got it, Bulldozer. I could see computer send it to me here. Thank you. Yeah, last month, just to give you a proof, who was South Sudan 79, the page bitan as Gorgorial, who can it kalam fi lanu whom they created is just recently. It's actually recently. Kim Glory. After Kalwake, Kalwire, over Mary, I keep the giddy. Then after I come down, you and after Kalea, I was I would think you better alone. I use it back. But now I will prove it to you. No, you need doing it. I prove it. قالت كندر حاجات ده كله لا قاعد يعمل الحاجات اللي قاعد يعمل ده كله انا بثبت لك ذاته يا ده قال له قال لا انا عارف انا جاي انا عارف قال انا بثبت لك يلا اسمه كويس قال تعرف مرة داك تين دي يو اس مرة الكبير غزين أميرة يعني تعرف مرة الكبير أمريكا داك أميرة دي توا كويدة ده نفرنا الذكرهم عشان كده أنت يومين كان لقيتوا مونجي سيتيمو مونجي طالع كاذيب they are focusing on somebody's name calling names كان ده اسم بتاع توماس كان ده اسم بتاع منو ولا ده اسم بتاع ناس ولا even us كان نادو اسمانا ولا اسم بولدوز ولا دومينيك ولا إدوار ولا منو you have to know that they're being directed to do so they're being directed yeah يلا اسمع هو قاعد يتكلم كيف قاعد انت عارف مرة الكبيرة داك في هناك دي تنديد ان شاء الله أميرة دي مع مرة الثانية اللي اسمها كويدة يا قال لا أيين يعني كده مواجهة بقى مين يكون بق يا ناس ممكن يساعدوا ناس ساكت كده ناس يعني هم قاعدين يستمعوا اثنين ما انه خطوه قال ده بولميل ده ما بولميل قاعدين يسمع لانه بولميل ما في كيم بتاع وما في كيم مغرغوري وفي كيم تاني لانه بولميل ده بروبوز بريزيدنت جروب بتاع كول غرغوري ودير محل بتاع كول كور زاد وعشان كده ودير يطير كول كور برا لانه اسو جاب ومدارين يجيبوا ملون معهم يلا لكن هو دار يطير كول كور محل ابو يزات يكون في محل ده غرغوري عشان كده هو لازم يطير كول كور برا ولول روي ذاته وعنده في زول دار يطيروا برا عشان كده we need to make a propaganda شديد شوف باور ستراجل كيف كله مصلحه في مصلحه
asma yawa ka da ke ya fi yani buri يعني قروش ده كم ذات الديرين ده قال وي كادي قروش ده كم يعني بجت بتاع بس 150 الف دولار بتك يعني بجت بتاع انت سميته 150,000 دولار ما بدر لكم ترجمه 150,000 ده بس لبروباغندا واكاذيب للناس مجانين بديهم قروش قاعدين عطاله شغل بس شتيمه. شوف بلد ده وصل كيف. و150 ده قروش ده انت كان دفعته لعساكر القريه اللي ينهبوا ناس بالليل يا المشي نهبوا ناس نيودي ناس منود. انت ما قاعد تفهم هي بتم لكن انت عندك قروش تجيبوا للناس السكارة بتاع بروباغندا يقولوا اي كلام اللي هم دايرين. شفت كيف؟ ايوه قال اديهم بس 150,000 دولار وبعد ده قمش يقسم في نفوسهم هناك برام 15,000 يعني مثلا يسلموا لأميرة أو أكوي يلا بعد ده هم يمشي يقسموا لمجموعة منه لأنه في تانيين في أستراليا تانيين في كندا تانيين في يوروب تانيين وين في أمريكا يلا عشان هم يواصلوا في ده. طبعا قروجا من يدوم زي ده جاي ميتة يا ده بجت ده اسمع هذا في تلول كله أنا لا ويب سايت تلول بابا بايتكين هذا بنعمل مودي شمبار في جول ساوث سودان 79 انت سمعت. وكمان انا ذاته مشيت وعملت على انا ذات اوريك انا كونت وعملت شنو. is a website HL South Sudan 79 اللوي مان واميره يمشي يونس فيه وفعلا يوم ده لما جينا ونسنا ده في روم بتاع بولدوزر فعلا تاني يوم الجماعه ده ونس فيه وفي بروف ذات. شفت كيف؟ So people should be wiser. You have to be wise. So we are connecting to you the dots. انت عارف اسماء ديل النادي ده وانت بتعرف ناس منو يا في كان ده في تيك توك ولا في فيسبوك ولا في كلاب هاوس ده ناس منو بروباغانديز ده القوه دفع لهم من قروش من عامل ده. You already know. And we also thank God like people like us are able to speak these languages. قال لا خلاص تمام. شوف ده انتوا سمعتوا you heard about the 79. انتوا سمعتوا the 79 ده page اللي اسمه 79 you know. يا هذا انت كان شفته في 79 page ده اجل بيقولوا 79 بروباغندا ده بيقول شنو. طبعا just كده لم جو سريكي قال the breaking news this evening the news has reached our desktop that the luxury bus that was attacked belonged to the former first and the secretary of finance honorable Malwal Tep Dew, which is based in custom estate in Juba as its headquarters. The details of what led to the attack asma kalamne. On Friday 20th September 2024, General Akolkur Kwaj, while in Germany, listen to these lives, phone NAS leader General Thomas Shirillo, who is based in Australia, through a Threya phone. The two discuss on how to dismantle Tumaini peace process in Nairobi. General Akolkul told Thomas that he has convinced President Museveni to take the SOMA function that is not participating in Nairobi process to Kampala for another negotiation, since the one in Nairobi is against his political agenda or agenda of overthrowing President Kiir within Martin Elia Lomoro, Tutkeo, Dumotok, and Hussein Abdalbagi that are now being used by General Akolkor. It is all this concern. General Akolkor told General Thomas that he will assist him with 15 well-trained national security officers to help him ambush public buses on the Juba Numule Road, so that he has bargaining power of the negotiating with the government. Today morning at 3:45 a.m. Juba time, two national security officers
from Gudele was sent to Bibito bus headquarters in custom to access the situation before it enrolled for Numule. The two officers, Alang Malwal Wall and Gatkek Riak, their mission is to survey the transit timetable and informed the national security officer that were sent to the roads on Saturday evening to plan on attacks. Now that the attack has occurred, more are being planned in Blue House by General Akolkur to distract the mindset of the public from the Nairobi peace process that is now being sabotaged by him with the group of Tut, Lomoro, and Diomotok. It seemed like Jamadel now I'm just trying to prepare your mind. Le group del nas group dem. When I mention some names later, the rest of the group now you will know group dem min halas. The same group has also released a budget of 20,000 US today afternoon for the operation along the Nile River, where a boat attacks will take place with the time concession. General Akolkur is now the main character that has anchored his ambition to dismantle President Kiir government through insecurity, public uprising, and economic hardship to the citizen of South Sudan. The president should be aware that if he doesn't remove General Akolkur and his aides, he will be toppled as soon as possible. This is to tell the citizen that this afternoon General Akolkur has ordered the 48 rifle to be taken to the highway in the name of the protecting road user, when the real deal is to distribute them to national security officers that are being deployed along the Juba, along the highway to continue with the operation. We know that General Akol Kur will rush to President and tell him that he needs a budget to man the Juba Numule a highway when he is the one causing the killing. The president should be careful with what is happening in the country, as things will be worse in coming days. Junub Tinkorot, South Sudan 79, Malwal Moy Mor. It is South Sudan 79. ده لسه سميتو قبل شوية هسه في audio بتاع Gargori. Now let's go to Gargori. Gargori is one of the notorious guy who also he's actually has a hand in the elimination of the son of Achwil Tito, Marhum Achwil Tito Weledu. His son was eliminated في سكة Juba توريد ولا هو was eliminated مع اسم شنو ده وسلاح ده لقوه في بيت لغرغوري كان في بيت بتاع سيلفا كير ذاته. This is to tell you how this thing work. Now ita arifta nas munu ma munu. So let's go here. Itu arifta asa alhuwa page alismu kande biga fi website wala fi window page fi Facebook alhuwa South Sudan 79 de ito lazim taru benu ay haja manshuru inak de propaganda. There's nothing true about it. Unless humu inshallah de press release official bita zoltani خطوه بشكل كامل زي ما مسخ فيه حاجه. لكن anything that posted there is a pure propaganda, and I'm responsible for whatever I'm saying because we have a proof about it. We talked about it some time back. So now let's go back here في اسم شنو let's go here في يعني انت كده لاحظ اي propaganda هم بيعملوا دي زول ده كده بتعرف بمعنى الزول ده وما معهم في جروب الثاني. I said now you know أقول كور عنده ناس بتاع زي ناس مارتينيليا معهم ناس
mana دي موتوك mana ده جروب بتاع كوركور. كده نمشي هنا سريع عشان ندي فرصة برضه بقية الناس. يلا ها كنا نجي هنا للجروب ده. طبعا انتوا عرفتوا الجروب ده. The power struggle group, the main power struggle group between the two camps. The first camp led by General Morolid in cooperation with Gorgori Zato. Gorgori the mom, okay? It ended director with a traffic policeman, John Akot. It ended director of military intelligence, General Malsha. His name taba nickname bitaw min adugal Murlesan. It ended inspector general of the bita police, general police, general Atem Morol, and with them some politician وبرضه في مجموعة ده انت بتلقى زول الاسم ناس ده مجموعة برضه بتلقى ناس اسم شنو ده ناس خالد بطرس في مجموعة ده. لكن طبعا في مجموعة تاني مع ده ومجموعة تاني ده مع ده. يلا هنا يا وفي اسمه شنو ده اسمه أبود. اسمه منو مارشال منو أبود ولا اسمه مارشال منو يا الله يا أبود مارشال أبود ولا اسمه أبود اسم ده كمان معهم يا دقيقة لا جنوبين انتوا ما صعبين ترى انتوا بتعرفوا كلام بتسكت ازاي منتظرين زول واحد يفتح كشف عشان بعد ذاك انتوا ترسلوا حاجاتكم اترشوا كله طلعوا يلا بولمل هنا ده جروب ده سوري الجروب الاول ده yeah thank you اي معهم برضو ابود معهم يس and then في جروب ده الاول ده اللي هو الفراس بتاعه عساكر قبل انا ذكرت انه الجيش ده عساكر ده في منو مرول دي دناك مش زول البوربوس the person that purpose for them رئيس بتاعهم هنا ده او البينو this noise yeah في البينو اللي هو دكتور البينو اللي عمل نفسه هو يا head of the delegates of the government في تومايني وبرضه هو جا في روم هناك ده او زول اللي قال purpose بيكون president in case كان كير شنو ودا you know so هنا البينو they are the head of the delegation بتاع حكومة اللي كان في تومايني زول ده او دير محل بتاع بولميل ده هم يا في ده مجموعة بتاع شنو لورد ماروريد the candidate بتاعه the presidency كده. let's go to the second camp led by أكولكور. عشان كده ده انه انت قبل شفت هنا من قاعد نقرا كلام ده جماعة دول قاعدين هاجموا منو مارتينيليا واسمه شنو ده وزول الثاني ده اسمه منو مارتينيليا وديموتوك وناس منو كان دي ناس توتكي ومنو ده مجموعة ده في مجموعة بتاع أكولكور دول كله في مجموعة بتاع أكولكور. يلا هنا the second camp ده طبعا led by أكولكور لأنه هو عنده عساكر اللي هو طبعا هنا عندك chief of staff سانتينو دينغول معهم هنا director of external security and his deputy lieutenant برضه هنا ده فينا خالد بطرس. قبيل الثاني داك ده مارشال اللي بيقولوا son of مرلي ده داك برا. لكن خالد هنا مع جماعة ديل هنا مع جماعة بتاع كولكور عندك خالد بطرس. and then بولميل طبعا عنده مجموعة بتاع شركات and بولميل and also have economic institute مجموعة بتاع شركات بتاعه ده برضه في تيم ده في جروب ده يعني في public revenue في مجموعة هناك في commission اللي هو such as the public revenue commission and the Dell petroleum companies secretly ده الجروب كلهم هم مع جماعة ده yeah دقيقة yeah
So عندك دقيقة نركز كده شوية. يا ده بقى طبعا هنا في المجموعة ده لسه أنا I'm going. أنت عندك في المجموعة التانية هو led by أكول كوردة اللي هو president بتاعهم هم اللي propose بولميل. أنت عندك director of external security and his deputy lieutenant general خالد بطرس. كمان أنت عندك لويس ناتالي ده معهم. لويس ناتالي ده برضه في جروب معهم. يلا طبعا يا مجموعة الشركات ده اللي أنا ذكرته. عندك economic institution ده بتاع بولميل ده يا زي public revenue commission and the Dell petroleum secretly. On the other note there are some politician كمان في politician كتير. يا عندك ناس مارتينيليا، عندك ناس ديو موتوك ومجموعة ديل كمان معهم هنا ومع ناس توتكيو ده مع مجموعة ده with them who working to change the president. The candidate here is Bolmel and he will be their president. ليه هنا مجموعة ده هنا زي ده؟ لأنه بولميل هسا هو يا بقى شنو جارس بيت سيلفاكير أدود سيلفاكير. أدود سيلفاكير طبعا يا عنده private company اللي اسمه اسمه شنو كابيتال باي. كابيتال باي ده يا هو قاعد يعمل كولكشن لأجل لريفينيو بتاع ساوث السودان. نون اويل ريفينيو ده شركه ده قاعد يشيله وبيشيل 60% من قروش الشركه ده لنفسه لشركه بتاعه. يلا بدي 40% لريفينيو اثورتي كده. شوف شغل سرقه ده كلهم مع بعض. ده انا قدر نوريك بنيه سيلفاكير ده. طبعا ده البنيه اللي كان عرسه حبشي ده يا هسا بولميل عرسه. يلا طبعا they want to make sure انه عشان كان بولمير بقى رئيس بمعنى اوتوماتيكلي بنية سيلفاكير هنا يعني بنية رئيس فيه يلا زي كانه بقى مدرين. they want to make this position بتاع شغل رئيس زي كانه ده حاجة بتاع فامل. ده ما حاجة بتاع فامل. ده position بتاع people of South Sudan. Any South Sudanese can be there. This position cannot always be for اسم شنو ده for اسم شنو for family or for anybody because South Sudan is not dema jere bita kir dynasty bita kir wala de kingdom no. Yeah, so yeah, revenue authority ده and وكمان في ناس goal ajere extraction company ده كمان تحت بنية سيلفاكير. يعني في عندك شركة بتاع ajere capital pay ده يعني عندك برضو goal extraction ده كله جماعة ده كلهم في جروب ده واحد. عشان ده انا نعرف نفرتق لكم الكلام ده يا جماعة. سوري so انا قدر نفقع لكم كلام عشان انتوا تشوفوا انه بلد ده بيديروه كيف. عشان انتوا لما تجي تسمع بانه باس ضربوه باس ده ما ريبل is not there. ده شغل ده power struggle ده ياو كلام ده امتد هناك. يلا انت كان شفت هنا بولميل and then يعني بنيته ده كمان بنيته سيلفا كير ده. طبعا in case كان جروب بتاع أكول كردي أخذ position طبعا they will secure position ده لأنه كير هسا حتى بولميل في حاجات كتير له حتى عشان بولميل بقى عنده شراكة كتير مع بنيته تا كير. يلا كمان هو جوزه بنيته كير ده بنيته لازم ممكن قريب بولده ذاته قريب ولا كانوا ولده ذاته who knows. they want to make sure كانوا ودا ياو they are power struggle ده هنا كده. شوف imagine جنوبين انتوا صوتوا لجنوب ده عشان قالي family زي ده ياو قد يجي يعمل لكم كلام فارغ. And then again there is a group whom working against the Tumaini initiative because they feel it is threatening their position. في group ناس جروب also against Tumaini. طبعا انا ما اعرف ناس زول اللي اسمه بولميل امين غرغوري ده في بيج بتاعه ده ماشي جاب بانه اكول كور واسم شنو ده وناس are working against Tumaini. احنا عارفين بانه اكول كور عندهم power struggle بتاعه مع منو مع زول اسمه مالون. This is what we know. ناس تانيين المدارين Tumaini ده واحد منهم ياهو اللي هو the acting secretary general اللي هو زول اللي اسمه زول اللي اسمه شنو بيتر بوثلام ده واحد. and then again عندك كوال مانيان عندك مارتينيليا انت عندك توتكيو وانت عندك ناس ديو موتوك
وليست ده طويل. ده مجموعة ده ما كمان قال كلام اللي احنا دايرين نتكلم فيه. كوال مانيان حقه ده كمان هو he made it clear. انا قبل كده انا شغلت لكم مش شنو ده. so يعني اسمه شنو ده كلام بتاع كوال مانيان ده هو قاله بانه يا اخي he's against this وقال الكلام ده ما حاجه اللي احنا دايرين ندوسه واحنا شغلنا الكلام ده قبل كده. ذاته me sometimes we don't want to repeat ourselves لكن just to remind people actually what is been happening. وقال اليوم ده بانه يا اخي الناس قال كم نفر يمشي يقول بس قاعدين قال دارين يعملوا اسمه شنو ده بينادوا شنو دارين يعملوا قال ده بينادوا شنو قال دارين يعملوا كأنه شغلوا يا عندي لو هنا ستسمعوا ده كوال منيان انو جنوبين كان ما قاعدين يجيبوا لهم كلام بدليل مرات بيعملوا بينطوا فوق. انا لو مشيت فشلت في الانتخابات ما عندي صوت. انا ما بمثل هذا بتاعي ما اعرف شو عشان امثله. أو ده ناس قاعدين 5 نفر يا أخي ما خليهم يجوا يعملوا حزب بتعمل إيه؟ قال لازم الحكومة يتفاوض معهم. لازم تتفاوض مع 5 نفر. بكرة لو فعلنا مع 5 نفر 5 نفر كانت تطلع إرهاب. أنا حياة تكون الفوضى. They should just come. إنت يعمل الحزب بتعمل إيه؟ وكل سياسات الناس كاملة. أنا شخصياً أنا ما I'm not for that peace talk. الأجانب عايزين البلد يكون في شكل تراب من طول سنة. ما دايرين استقرار. أنا بدأ اليوم بدأ يصير كلام يعمل حزب تعمل يسمونه هاي حاجة. تعرف يهود سميته برا. تند الناس كوال منيان ناس ديو موتوك يتندك أكل كور يعني أي زول ما داير تمايني initiative في ده ويندو أسباب بتاعه لأنه أي زول تاني ما داير position بتاعه بيجي يشيله بوس بيتر بوس لام ما داير position بتاعه أجر باغان يجي يشيله لأنه definitely باغان لو جا جوا هو هيرجع في أسفل كان جا جوا هو هيرجع في أسفل ده حاجة واضح لأنه he's a die hard SPLM ده حاجة واضح فده هو شايف إنه ده opponent بتاعه أكل كور شايف إنه أجل بول مولونج ده زول ضده لأنه عديل كده بيقول أنا ما عندي مشكلة مع كير مشكلة بتاعي مع أكل كور يعني الليلة كان شالوه كير برا كان شالوه أكل برا كير أجل مولونج هيجي you see أي زول عنده زول هناك سو كلام بتاع propaganda بتاع غرغوري في page بتاع South Sudan 79 ده doesn't hold any water لأنه ما في حاجة اللي بيلم أكل مع جنرال توماس لأنه ما في conversation أصلا حصل الحاجة اللي حصل في شارع جوبا نومل ده internal power struggle بتاع مجموعة ده جوا هناك the two groups ده هم مش ضربوا مواطنين ده جوا هناك عشان now لأنه إنت كان لاحظت إنه أكل كور هو في مجموعة الرئيس بتاع البروبوز بريزيدنت يا اسمه شنو راجل بيت سيلفا كير أدود ده اللي اسمه بولميل ده كويس بولميل من أول غرغوري بيشوف إنه بوزيشن ده بمعنى بوزيشن ده ماشي لأول عشان كده هم نزلوا المرور دي لازم يكون عندهم زول بتاعهم وزول لا يكون من وراء بروبوز جروب بتاعهم ده يا حسين. That's why they are you need to understand يعني بيجا شغل بتاع كلين وما كلين بتاع أسرة ما أسرة شغل نسيبات ما نسيبات ده سيستم بتاع ناس كير ده شغل ماشي and then again جروب المدارين تماني ده منهم كوال ما ينغانا وريتكم مارتينيلي فوقو توركيا فوقو ده كله مجموعة ده كله ديل هم فيو so again the most important thing here issue that the two camps they are in serious conflict كويس ليه هسه مجموعة العمل ده اللي يعمل المشكلة ده ضرب الحصل ده مجموعة
ده مجموعة الدارهم كده أساكر يجوا ده شغل فيه كتير ناس كتار فيه بما فيه بولميل ذاته عنده يدين فيه لأنه بولميل من مصلح بتاعه ودير الجيش اليوغندي ودير الجيش اليوغندي يكون قاعد عشان كان أي حاجة حصل لكير يشيلوه بقى يا رئيس زي ما هم دايرين هسه they are planning عشان Ugandan forces يعملوا شنو يساعدوا منو قاعد يطلع سيولة قاعد يدفع ده أغلبية قروش قاعد يطلع ده عاوزهم شنو الناس بولميل حسب احتمال حصل في بيت تكير حسب الاحتمال حصل في بيت تكير they want to make sure إنه position ده ما يطلع من دايرة ده شفت كيف؟ فمن مصلح بتاع بولميل إنه Ugandan forces يكون هناك وده سأل نفسه قروش قاعد يطلع من وين؟ قاعد يدفعوا ليوغنديز قاعد يطلع من وين؟ ما منهم هم يا ماسكين قروش شفت كيف؟ ده جانب. So here each group has his own interest طبعا. لكن president advance يعني president himself هو في situation اللي هو شايف he's not confident من group ده كله. He's not too confident. Otherwise who can be decide من بدري. لكن president كان هو كير ده the former president according to the law لأنه خلاص lost his legitimacy. He's just of South Sudan currently. You want to say it تجيب نسيبات بتاعك دولة منون احنا ما فاضيين people of South Sudan this is not ده حاجات بتاعكم هناك ما عندنا أي حاجة معكم أي رئيس يجي من جماعة ديل ناس بولميل ناس منو you have to know we don't care about you you guys don't have any legitimacy يلا الحاجة هنا الفي he is not confident and he is also afraid because he doesn't know what to do. That's why some meetings are done here and there. And then again, the most dangerous part fi kalam da kullu, now the two group now they become so eager to the level that whenever there is a deployment of the forces on the roads, كان ناس تايجر بتاع سلور مروري خطة مجموعة بتاعهم بس في شارع واحد شارع زي ده انت بشوف ناشونال سكيورتي بيجا بكون طبعا بشارع the opposite direction بتاع شارع ده يعني opposite بجاي they are serious na they وصل لده. So if tiger are deployed on one side of the road, the other side of the road there is a national security deployment. So يعني there is only maybe one except one roads في جوبا يا بيجا ما في غير لكن هسه انت بتشوف والسبب هسه لان هم دارين يجيبوا عساكر تا يوغندا ده عشان يجي يخلي لو حصل اي حاجه لا قدر الله حصل اي حاجه عشان يكون في النص بعد هم they will not shoot each other لانه نازل قاعدين يا ده this is what they are doing انتوا كان قاعدين في جوبا انتوا هتشوفوا حاجه اللي قاعد يحصل فده النقاط الحاصل يا ده نقاط الحاصل حصل في شنو في وضع بتاعنا بتاع جنوب السودان ده الان داير نوريك what is going on so ده حاجه الحاصل في شنو ده في جنوب السودان اللي هم قاعدين يعملوا and يعني الحاجه اللي هم قاعدين يعملوا ده واضح جدا بانه في power struggle حاجة اللي حصل في جوبا نمولة this is internal disagreement a power struggle between the two groups they want to justify the presence of Ugandan forces and then also they want to divert the attention of the public to discuss about the issue of the extension the illegal extension the illegal government that's why they did that. And now the scapegoat has to be Nas. Nas has to be mentioned here, my brothers and sisters. I will stop here. I don't want to go more. So I give chance to my compatriots here. If you want to add something. أنا متأكد في عشان meeting جاي دومينيك كان داير تقول حاجة
أنا أديك فرصة إلى بعدك بولدوزر بيجي بعدك. تفضل. تمام، شكرا تريزا. أنا مرتاح سعيد عشان واحد يكون معنا. طبعا أنا خليني أسلم عليكم كل ونسلم على الناس الموجودين في الروم. أحد مبارك لكم كلكم. صحيح مهم مرات إحنا نجي نتكلم في الرهن السياسي، مش لأنه إيمان بأننا في قدراتنا ضعيف، لكن لأنه مرات مهم إحنا نجي نملك شعب بتاعت جنوب السودان ده الحقائق، بالذات في الآونة الأخير الضرب الحاصل بتاع باس والدعايات بتاعت لول روي وطحن بتاعه نحو جبهة الخلاص. كويس انك انت قلت الكلام ده مسرحيه، واحنا جينا قلنا وطلعنا وقرينا بيان بتاع الجبهه، بيان حتى بتاعت باقي المنظمات الثانيه. لكن يعني الكلام الجمال ناسين انه ديل فكوم الناس اللي كانوا في عربيه ده كلهم مشوا لحالهم. الحقائق ده معروف، لكن لانه الحكومه مالك الاليه بتاع قضب بتاع بروباغندا زي اي راديو. طبعا في حتى اي راديو في ناس فوقه افراد بتاع امني، وعشان كده هم دوما قاعدين يوفروا البلاتفورم بتاعهم للول روي عشان هو يجي يقدم فوقه. الناس لازم تسال بعد نفسها ليه ما بيجي مثلا في راديو بقيتا. ما انت كزول تقدر تواصل الانفورميشن بتاعك للناس، يعني انت ممكن توصل معلومه بتاعك للناس بالطريقه الصحيحه. This is number one. Number two، احنا عارفين العمل الكلام ده ده اساكر بتاعت سلفا كير اللي هو ما قاعد يديهم ماهيه ده، وفي ناس يحب ملك الناس اللي كانوا هناك قاعدين يقولوا لنا، قالوا دي الناس بتاع الجيش، وعشان كده حبل قصير ديل بيجي بيقول انه يا اخي في جماعه عربيه وطلع شنطه وبيشيل بينقل حاجات من العربات بتاعت من الباص ده وبيحولوا لعربيه. عشان كده قلنا يا الباص ده لما حرقوا ده ناس الجوهرة ده اللي عملوا صوتك ماشي بعيد تاني. أصلاً أنت قاعد تسمع هسه كده رجع. أوكي، لأنه في إسكان يضرب لي التلفون أنا ما أعرف. بعدين في حاجة تانية برضو ناس سيتيزن برضو طلع بروباغندا أنه ناس قاعد عامل اتداء للمنظمات العاملة في مجال بتاعت الإنسان. والكلام ده أنا قلت قبل يومين أنه منظمات ده كان بطلع افترض يطلع وتجي تقول أنه يا أخي نحبونا من جهة 1 2 3. الكلام ده إحنا ما شفناه سواء كان في آي راديو ولا في الجرائد الموجودة في جوبا. These things were not said there. But they are very quickly playing into this propaganda of the government. الكوماندر بتاعت الحسوبي اسمه يتي القلاو ده في البريفنج بتاعه ما قادر تبين وتكشف الحقائق بتاعت الناس المشى نحبوا المنظمات دي. وبعدين هم ما قادرين يفرقوا انه يعني في ناس كانوا في جبهة الخلاص، حكومة دقدق مشاعر بتاعهم
الآن نظمتهم مارتينيليا القايد ما في آلية بتاع سيتيزم ده، واحد اسمه كاوندا، هم مشى يتكلموا مع لما الجماعة ديل دققوا في مشاعر بتاعهم، جابوهم على أساس أنه يتم انتداب بتاعهم داخل SSDF. الكلام ده ما عمل نفسه، ولأنه هم ناس ما عندهم ماهية برضه. شوف المشكلة بتاع الجيش ده كله إنه هم جانين. شغل بتاع فعل فعل. أنت مشيت قلت للناس كليه تجي كاوندا ده هو بلقى عجلة وين؟ هو بلقى قروش وين عشان يصرف الجيش. مارتينيليا انتوا شفتوا السبيشال بروجكت لما ناتاليا لويت ضغطوا في البرلمان، فهو قال لي انه ياخذ ده سبيشال بروجكتس، وده كان قروش بتاع التنفيذ بتاع السلام ده، يا هم مشى نفذوا في سبيشال بروجكتس. الان جيش بتاع ناس كاوندا ومارتينيليا ده برضه قاعد يعمل مشاكل، لكن لانه ده الميليشيات بتاع حكومه ناس كيني ووريا وباقي الشباب دل هم ما هيقولوا الكلام ده، بالعكس طوال ما يجي بلقى له اجر التومه لجبهه الغرض بقياده بتاعت جنرال توماس. عشان كده اللول كان قاعد يتكلم كلام في دواء الفارغ ده، انه جنرال توماس زول قيادي وكده، ونعم قيادي ضبط الحركه الشعبيه ده. لما الحركه الشعبيه ده بقى جيش، وده في زمن بطاط نضال، يعني اسهامات بتاعه معروف. انا ما بتكلم في الكلام ده، لكن انت لما بتشوف التناقضات اللي انت قاعد تتكلم فوقه ده، شغل ده كبير. عشان كده بتجي تحصل مشكله. انا مرات قاعد افتكر انه ده الشغل بتاعت، انت لو شفت في فيلم بتاع فولترون كواليشن بتاع زركم ده بالضبط لما تحصل شكلوا القدمين والساقين، شكلوا الذراعين والجسد ورثة وشكلوا الراس. ايوه فولترون. فالدم شكل الراس ده هو ذاته منو بدي تشكل الراس. فانا خلينا نشوف المسرحيه ده احنا ذات how is this thing going to play even within the SPLM. لانه الان الناس بقى بيتكلموا انه يا اخي الاستراكشر بتاع SPLM ده ما صح. انتم ملتونا فقر بكلام بتاع الاستراكشر ده من الزمان. بالمناسبه احنا دوما قاعدين نقول انه الحركه الشعبيه ما دولة بتاع جنوب السودان. انت حزب، طور نفسك عشان انت تكون حزب، وامشي اعمل مؤتمرات بتاعك، وساهم في عملية بتاع بناء بتاع الدولة واسترداد بتاع الديمقراطية في داخل جنوب السودان. وبعد ذاك احنا نخلق مناخ وجو سياسي للتنافس الحر. انت ما ممكن تقلب لي انا بكره بعد بكره انا الجيش. وهم طبعا خلقوا ميليشيات كثيره، والميليشيات ده ياو بتجي مشكله بتاعت the Voltron coalition fighting over the Gora emperor, when their leader the emperor was presumed dead. كل زول بقى دير تعمل succeeding للبتاع ده. So now they will start to fight. القضيه ما انه قضيه بالنسبه لي. Power if it gets to your head بيعمل مشكله كبيره. ف ده في الجانب الثاني. طبعا سانتينو دينوال قبل كم يوم هو مشى في يوغندا، مشى اجتمع مع موزيكا إلى روباغا ولا روغابا وسيفيني الشيف اوف ديفense فورس بتاعت يوغندا. تفتكر انه هم ماشيين يتكلموا عن شنو؟ يعني يرسلوا له باغاندا ده كليه تجي ترقص ولا بقر من مجانكولي؟ هم اصلا قاعدين يتكلموا في عمليه بالتغطيه ده. لكن يا طول الكلام ده بتحصل لحد 200 احنا ما بنعرف. مش ده بيؤكد لنا انه البلد ده ماشي فيه حوي. الحاجات اللي بتحصل عشان كده
يعني تلقى بيتكلموا ضد الاتفاقية المنشطة ده. ما احنا قاعدين نقول انه اتفاقية ده قريناه زي يعني مناشير بتاعت ولا مش عارف مذكرة بتاعت رياضيات عشان انت كاشي له امتحانات. احنا حفظناه تقريبا شابتر معروف. اذا في فراغ في الرئاسة بتاعت الدولة، المطلوب من الأطراف ده شنو؟ موضعينه في اتفاقية. دي ما أقدر لا فكير بتاعتني فوق ويدي. إذا كير قايب لفترة بتاعت زمن معين، النائب الرئيس ده بتستلم. The first vice president will take care of this nation until الرئيس تجي. في حالة بتاعت أنه الرئيس بقى ما في مات، but he is declared permanently incapacitated, then the party of the president will sit within a period not less than or not no more than 72 hours to declare who is going to be the person. يا أخي أمشوا في أروخة بتاعكم بتاع SPLM، أمشي ناخذ شمونية أو بتجي أضربوا نفسكم هناك، دقوا بعضكم مع بنية. ده ما قضية بتاع شعب بتاع جنوب السودان. Absolutely. قضيتنا إنه دولة ده تكون حاجة والحركة الشعبية حاجة تانية. عشان كده آلات دوام إحنا قاعدين نتكلم من 2005 بالضبط بعد اتفاقية بتاعت حوار أمين يعني South to South dialogue. دور ده ما في زول بدي للحركة الشعبية الشيخ فاضي عشان هم يملا فوق أرقام بتاعهم. وبالفعل هم كانوا من الطبيعي جدا يعني يشتغلوا ضد التمايني ده، مع إنه التمايني هدف بتاع التمايني كانت واضح جدا أنه تسهل للقيادات البرة ده عشان ما تجي تشاركوا في عملية بتاعت انتخابات. ولما شغلانية ده أكابتها بالتالي هم ما قادرين بعد ذاك مثلا عشان توحدوا بين اتفاقيتين دي. عشان كده هم رجعوا للتمديد. ولما الناس بيتكلموا انه يا اخي والله التمديد ده غير قانوني وكده، مشوا شفتوا with the speed of a light so that they pass it to look as if it is constitutional. Of course we are in a dictatorial regime. في الزمن اللي كان الناس بيتكلموا انه تلتي آداب بتاعت مجلس الوزراء تقعد هم مشهد في ميكانيكيه، اغلبيه الميكانيكيه في سواء كان في برلمان بتاع جنوب السودان ولا سواء كان في اسمه شنو ده في مجلس الوزراء، حتى في الارجيمنت، لانه الناس بتاع الارجيمنت ده هم ما فايت لهم حاجه. If they are getting their money, they are so very happy. والكلام ده انا قلت عملته فاست بحاجه قبل كده، اذا جنوبيين هم دايرين فالمسرحيه هم بيعملوا حصه ده انه تباين الناس من النقاش الحام المهم الناس بتتكلم في الامور بتاع الشرعيه. ولانه ما ده تبع كير بقى جسمه ما شوف انت ممكن تدسسه انا كده وكده، لكن في النهايه بتاعت مطابع الشغلانه انا بتسحر يقول لك الترانسيت مع الليله قالوا خبر بفلوس بكره بتبقى بمجان، والجنوبين ده بيجي بيستلمها. لكن هل يا ترى الوضع انتوا خلقتوه ده بتمشي؟ ما بتمشي. The best is انه we must start to face this issue as it stands right now. It is good for the people of South Sudan. ما تقول تشبك في الكراريس تتحكم الناس هنا وهناك وكده in the bit. الشعب ده ما بليتين. بعدين زي ما تريزا قالت ما في السر في جنوب السودان. بالمناسبة تماجو ما في السر. حاجات ده بتطلع ترى شفت مين مكتب بيت بتاع الرئيس ذاته في حاجات بيطلع من فوق.
فعشان كده انتوا ما حتعرف تدسسوا، لانه انتوا قعدتوا في رقبه الناس ديل، خنقتم قاعدين تزردوا في الرؤوس وزرتكم الافنده، فما في زول طايع عشان يستحمل. انت بتستلم معلومه انت بتفكها بس يا زول حاجه اللي تمشي. فعموما يعني انا شاكر، لانه الزمن ده بقى خلاص دحمني شديد. انا بنمشي لو بعدين في فرصه بتاعت انه انتهينا بدري واحد بيجي وبنجي نواصل. لكن في النهايه بتاع المطاف البلد ده في المفترق بتاع الطريق. نحن النضال ده مستمر. بيجي بيقولوا البروباغانداز بتاعهم احنا بنجي نقعد نرد عليهم، وبكون جميل جدا لما البروباغندا قاعده تكون فوق التخبط. عشان كده احنا ما كنا ما ساريين، احنا ما انت قالوا البيرو في ده بكون مستريح، هم عملوا حاجات بتاعهم ده قلنا خلينا نشوف اتصالات بجاي اخبار بقينا قاعدين نستلمها. تلاقي كويس، وعشان هم يغنوا مسرحيه بتاعهم ده ويحللوها بالطريقه كويس بدا يخبطوا فوقه. ما احنا ما ورا، في بعض مننا قانونيين، في بعض مننا مهندسين، في سيكولوجيين موجودين. احنا بنعرف بنقرا، وفي كل يعني في كل الاحوال الغرائب بتاعنا قاعد تكون في محله يعني. وزي ما انا قلت قبل كده وانا بختم به انه في 2018 احنا لما طلعنا من الار اكسس اكسس القراءات بتاعنا كان واضح. احنا قلنا 1 2 3 انه الاتفاقيه ده ما قاعد تخاطب جزر الازمه، وبالتالي احنا لازم ما دارين نكونوا طرف فوقه، لكن انتم ما حتقدر تنفذوا الاتفاقيه ده. وبالفعل جا قالوا انه والله يا اخي الاتفاقيه ده انا ضغطوني له وكده، انت كنت عندك ناس قاعدين نناقش لك اتفاقيه. كذلك انتم جينا استلمنا قالوا لنا تعالوا يا اخوانا في 1 2 3 في التماين. قلنا لهم يا جماعه اول فاول نحن ليس ضلع ولا طرف في اتفاقيه المناشده، وبالتالي احنا دايرين انتوا تورونا، احنا نخاطبكم في الحته ده، انتوا ماشيين في شنو جديد. ولانه ناس اسماعيل وايس كانوا يوم بيتكلموا انه يا اخي الاتفاقيه بتاعت الار اكسس ده لا يمكن يتم فتح بتاعه. تزول غسوبي. طيب انتوا قاعدين تقولوا ليه؟ حتى الكلام بتاع الوانيقه ده كلام فضفاض ساكت. هم كله بين ناس وانيقه ده كله ناس ديل خايفين. لانه اي حاجه قاعد تجيب عمليه بتاعت شوف كل ما انت بتتكلم عن حكومه مسخره lean government قاعد تكون مزعج. When you talk of lean government, it is always a problem with these people. لكن حالي يا ترى يعني فقالنا عموم ده الطموحات بتاعه بس انه يكون امين العام لحركه شعبيه، ما ممكن يتدرج لفوق كده. انا ما قادر النار، لكن انا بضرب لبقنا عموم. انا درت الناس قلت له هو رئيس جاب ما يبقى وزارته حسن يعني الطموحات بتاعك بس كله هنا من ناس ما انت قدرت ترجع ده عشان تجي تكون امين العام. if that is the case then خساره يعني. شفت كيف؟ فالكلام ده اكبر من كده. انتوا ما الناس ما تقعد تحلف الحاجات عشان وديقه يجي يقول انه ده دليل بوزيشنز جاهزين انه يخلقوا كانات، لانه كان بيتكلم انه لابد تكون في ديبيتس، يعني كل وزاره بيقسموا له وزارتين. طيب الغار يكون خسران هنا منو؟ عشان كده احنا قاعدين نتكلم انه لابد ان نحل مشكله بتاعت البلد ده في اطار بتاع راوند تيبل كونفرنس. الجنوبيين الناس تجي تقعد نسلم حكومه ده
للتكنوقراطيين، الناس ذو كفاءات ونديهم فترة عشان يبني لنا البلد ده والحركة بتاعت البلد ده بمشترك مع قوى السياسية والمجتمعية في داخل الدولة ده، عشان إحنا لما نتكلم عن دستور ده بيكون دستور مرضي لكل الأطراف بتاعت البلد، وليس دستور العملات وحركة شعبية في 2011 أشياء بتاعت استفتاء بتاعت جنوب السودان ولا إعلان بتاعت استقلال. الكلام ده مرفوض. إحنا لازم نتعلم من تاريخ، ونحن في جبهة الخلاص إحنا ساعين أنه نصحح مسار بتاع تاريخ الماشي غلط ده عشان يكون في مستقبل باحث لجنوب السودان. شكرا جزيلا تريزا. أنا I'll have to go on the other side and we hope to meet بعدين إن شاء الله. Bulldozer, thank you so very much compatriot. We'll meet. Yeah, thank you كتير compatriot Dominic, and I appreciate you for also كلام بتاع شنو ده جماعة أجمك ده وأجمك ذاته زي ما احنا قلنا مرة اللي فات lost the legitimacy. أي حاجة عنده علاقة باتفاقية ده lost the legitimacy. قلنا كلام ما عندهم أي حاجة، ما عندهم أي دليل. الكلام اللي نتكلم طبعا هم كان يوم ده عملوا ميتينج قاموا قالوا الكلام ده. الغريب إنه منظمات ذاتهم منظمات ده ياو عندك في ريبورت بتاع human rights وكده ما في كلام زي ده هناك. so ده حاجة طبعا انت تتوقع شنو من الناس ارجمك ده اغلبية بتاعهم كلهم من دول ده منطقة يتوقع منه اي حاجة زي منظمة بتاع جراد ده. يا شكرا كتير compatriot دومينيك. بولدوزا if you're there زول الدرجة يا جماعة في الدرجة on the stage it's open. بولدوزا I give you chance to speak عشان بعد ذاك أنا بقفل اللي هو يوتيوب. go on please. yeah. شكرا compatriot Teresa. My greeting to all the audience who are down here. Greeting to my fellow compatriot. You know, South Sudan, it is not like a country, it's just like island town best and isol. Germany, I mahal ba'amul out there. And because of the country, when the country is just full of idiots, they have a soldier, I just never asked it. Yani division and division, isolate the group, Nas machine win. Yala Nas Ba'amulu Barnami, and then they want to blame it on others. It's a pure propaganda. You know, في كلام تبع جماعة طبعا في ناس يعني those regime supporters they already knew they lost everything. وكل كذب عن بعد ميني أجريتهم على لولروي بعد ما propaganda كذب ني ما قدروا convince anybody. Instead أجت الكل علومون كلام دقيقة جفراستهم. All the propaganda they are making is going just back to them. And now that's why they're chickening out, and then they run from one place to another, creating more attention somewhere to divert the attention of the people of South Sudan. Now, regime supporters, Taban Mon Bigulu Wallahi, or Mazol Toman Albiga, they knew hire, $1 and bigger, they hire him to work for them. Kuliaki, de nasi amul kalam de o nasi lege to nuer madinga yao go to hostage u bagabel tanende fiku kalam de masa umbari. I had a communication manas with a bus company ali babito ali alara go fisikade ana dugu awul telephone lomon, they were not able to answer, and then I wrote to them. Ana Ketib Lemon, good evening, Taban Fizaman Tomon, and my name is Simon Andrea. I'm from South Sudan Mega Media, trying to reach out to you guys
regarding the incident of the bus that was banned on Nimule Road, and your press release was saying that all the 40 passengers and the 3 staff were all saved. But people are still saying that there are still many people missing. Can you please let us know if people are still missing or not? Also, Nyanarkol was believed to be still missing from that incident. Please let me know, and thanks. The reply, Minijamade Gulu, no. 1 passenger died, 3 were hospitalized due to grave injury, and 1 is still abducted. She goes by the name Nyanar. She was not on our manifesto, but she used the receipt of 1 young. Okay? So Naketi Ulomon, that means everybody safe except Nyanar. They say yes. And I tell them thank you. And they say the family keep on calling every day, but it hurts. Okay? They aja ali nastaban propaganda bitomon bikeli mino wallahi fi nas lisa kitir al missing fi birthday o zola al propaganda tomon al jagulu nas kitir katulu o we were beaten to Guana sunu kalam far kitir de ajama. This is from the bus company, Babito company. The only person that is missing is our sister Nyanar Paul. Is the only person that is missing from that incident. Okay? And the family keep on calling them every day to ask about them. Even this morning I wrote to them. If there is an update, I need them to update me. And they did not reply to me yet. So what is going on is Anna Igul. What did you say the name of this girl? Nyanar Kwal. Nyanar Kwal. I have the Sultan. I have the list here, but then her name is not even in the bus list. No, she's not on the bus according to the bus company. She's not on the manifesto of the bus because she get on the bus with the receipt Zolis in young Edward. The receipt with a young Edward ya arka fi ajere arka mo fi bus mindu ajere umarka bi isim bito. According to the bus ajere information almon wodilan. Lo fi receipt ajere fi ajere tabaz de lo fi Zolis in young Edward. في زول اسمه young Edward وموجود اسمه في is a male يعني هنا مكتوب. Yeah, that person did not actually travel. Uma Safiro cancel, and that's where Nyanar get on the bus with his ticket. His receipt according to the bus company information and what Dilan. For the Aja, Ali Anader Gule Junubin, sometimes when you come with your lies, you prepare yourself, investigate your resources and all that, so you come out, you come clean. Ma besita be jai now won sajat almain dumana. Because some of us we do research things. Lona suma jazere wala ata lo fidakli J1 dana bituk fog telephone ana biliko fog information min J1 bitakon. Muskalam fare. We have the finance alna begdero ligo information mino. But this is the where the regime are coming with the propaganda and they keep lying and lying and lying. Okay? For young David did not travel, okay, according to the information. Young David canceled his travel that morning, and then Nyanar was the one that actually get on the bus with the receipt with the young David, according to the information. So, ita line kullu fi witnesses al bita baze, these people are not all telling the truth, Sajama. So bitan al sukair al jibuina majana sukair de bide zato gari kidip wo mafi fi baz de lana na baino body language bito sunu bito. It seemed like this girl was not on the bus. The regime supporters, they did not play their game well. Umon ma barf how to make a propaganda. Okay? If these people were actually trying to make propaganda with a regal quest,
I guarantee you, making mon can beg the tala no fusumbara min kalamde, o kalamde can beg the jadabes making them a jirimin, alkana mul attack physica. Lakin, the way they did now, the Excel put themselves deep into this issue. Mon ma beg the tala for. Ajama ajedi umdaka asil zere, no sasika tanimulede. Okay? Fi mejirimin am supunas, umon, they jump, blame kalamde, then as Moara de Bardo. What happened at the end of the day? NAS National Security Armor Operation and they capture NAS Del. Jibum on the television bit of Sudan. Okay? And they say these are the people that we capture them because NAS they go to NAS and they ask for the ransom. Mon der gruses and mon bifiku NAS them. Oja go to mon because they track them through devices and all that, and they capture those people, they bring them. They brought them on the TV, Peter Junub Sudan. Nazel, Pinofusum, testify. Because Matomon, it was not any of the rebel function. But now, Kalamde, I know very well this is a national agent, this is a SSPDF, Yamul Kalamde. Now the question is, why is it only that this young girl from Abia is the only one that is missing on this bus? Baginaze kulu rejaule best bit alminabia de abarau monkobu the hostage. Why? Malu baginaze kulu mafi yani mafi Sultan ali lisa missing. Only Bideta Sultan al bitabia de abarau fado. There is something that this regime have to answer for this. They have to answer for this. And according to the information, Ana Liko Gibel Saba, Fizol Dugle, this is not the first time. Yumda Kamanzere, Fi Arba Shabab Itabiye, Fi Sika Denopsu, Wodurladio Melela, Maligo, Jusum Bitomon, either they are dead or alive, Mar for after now. Arba Shabab Itabiye, Fi Sika Denopsu Sika. So, it align Kalam de Bira, something is not adding up here. There are people playing game and they want to put it on others. They play game, they want to put it on others. I hope they return this girl safe. They need to leave their tribal fight between Almun Gamolude. They need to put it aside. They need to bring this girl safe to their parents. Nasaparaktaban, they declare yani, as if they are Ubigo Monokumaya. Taban, they declare war against us. Mazolto, the Isim Dorlarjin Guliaki, or declare Kili Junubin Kulu, Limu, Nofusum, so that they can fight us. Ana Begulia Dorlarjin, say Luinda Galagat, Luita Rajil, Tal. Don't waste your time in this Dorlarjin. When do you Ita Zola Jeremy in Juba. Chanda passport bitak the American passport for Bakana. Who are you to say that you can fight with us? Yaki ita rajil, ita downlarge data rajil. Ita ma rajil tama mara zato. And mara ambikutita fietu ajere in which category zato? You are not a woman, you are not a man. You are just something and nobody can describe it. Exactly like 2016. Downlarge in Juba, Chanda ajere passport US passport ajama Juba Bakana eseno be tertala in Juba US passport or the South Sudanese passport US passport ya Teresa okay ujenda fi Bakana yani this is very expensive passport and offer council ma be jere fi Juba Bakana lakin dollar jin jada passport ya US fi Juba Bakana fi Juba na den taw ya de kulu itamina mazol jada passport of Bakana Nasi fi shabab ketir minwer alumon kantala min Juba na skylam yade majere ko ligomon fi Juba na and they were all evacuated from Juba. Did they throw their passport fi Bakana? Lakini ita zola al-Jaban ita ma rajil wita ma zatu mara ma sunude, you throw your passport into the toilet in order for you to leave the country, and you are here running your mouth saying that NAS is the one who did this. And because of information Antagili Gobin, South Sudan 79.
South Sudan 79, this is a propaganda network between us Gorgore. Unless it is all blind, it is all stupid. You have Russell information, Minina, then you use it for like the sources of information. These people continue to write propagandas day and night against Akolkor. Masakal Tomonde is very intense against Akolkor now. Okay? This is the truth. They are fighting against Akolkor day and night. Asa, Gibelumon Ketivinan, the propaganda Tomon, a very long article Tomon. Guliaki, Akolkor, Yao, Badamul propaganda about the health the Salva Kiir, rumors that Salva Kiir, the health the Salva Kiir, the Akolkor Yao, Talama propaganda. Why do they only pick on Akolkor? Okay, why do they pick on Akolkor? Because someone anytime some talk on the power within them, and they see that Akolkor is kind of like powerful because then the Jews were out. And now they are trying to mobilize the rest of people to abandon Akolkor. But Kelimon try, let them fight themselves. I don't care. Lumon there shackle badum now group Akolkor, ma group the Munu, Kelimon shackle. Even they come propaganda that Lolmoroldi, Kalasa Molajere, Ketive resignation letter to Wodile Santino Denwol Wodi, paper de guide Fratervis at Salva Kiir for approval. The same South Sudan 79. Kulul Morol did because fee Miss Klasil fee Banat Kida, Yani Akolkor got use Banat Delu Kalasa of Ajere, one of the I think body guide with Lol Morol did to go one of these girls who beat the Fimusisfa, Reget Fimusisfa. And because of that, Lol Morel did Wali resign. Get resignation letter too. All these are just bogus and propaganda. Ofi waidaja analigo audio tani. I think I will come and talk about it more tomorrow. Burtan Dinka. These people, they are actually planning. Yani, this is one thing for you, Equatorian, to open your eyes. Jama de there play game to poison Salva Kiir. Yala Bugulude Equatorian poison Salva Kiir. I have the audio. I have just play like Burtan. They talk in the dialect. Yala umonzate expose themselves Gulu Salva Kiir and the girlfriend to Nairobi Minatot, you know, or bigger girlfriend and Mishkila Sunu Kalamar Ketit, that audio. So now you want to bring Equatoria to be a victim. Ula call higher victim in Equatoria is and be poisoned Salva Kiir. So this all propaganda almon deramunu. So that women be no fusum, they can do anything le Salva Kiir, and then the Gula Ide Kotorinia Ajere Samam Salva Kiir. This is a very dangerous game. Al Jamade Gadin play for. And the people of South Sudan need to open their eyes and see what these people are trying to tell people into. You have your power struggle, fight for it. Alendu Gua Kelisilu, Al Wik, Kilakul Kara. Lakini mata kumjibu nastani esento midaka alifikala mtako. Makwesto rapo na sabi, some of us, we have been with you, the Monjang, and we learn this language and we can understand fair jet and making to make the ones to secret happen and it become like exposed to us, and then that's why some of you guys hate me to the death because of your language and our for that daily. But there's nothing you can take away from me. And I'm even and there is that actor in that. And there is Ziada. I said, Kev, I can be able to teach even some of you who are Kartuma Salma Bar that Tomojange. Okay. So there's a game Al Kibir Junubin Lazim Ifata Yun Tomon. Otherwise, this South Sudan is going to be dangerous. And then Lulra Itabana Jama Zolde, Kalamaxiasa, Teresa, Zolde Gadas on Parisa Kibir. Ogulu was scary. Fair Jetanin Basel Asalo, Pikuloma Barfo. But other things he will jump into it. Oh, Nasi Amul. As a Geribde, okay? Just Pitomon, Amul Ujum le just Pita Ayo Fijumbule State.
Okay, de bian tala min ajere de min Lam Gabriel. Alo spokesperson bita ajere de. Bita SFLM ayo. Lam Gabriel tala makalam de kulu their position was attacked by the SFLM IG. And now when they reach out to Lulroy to ask Lulroy what happened, Ulolai, I'm not aware, and I have to get more information from the ground. But Kalama Lassel Finimule de Ajama, till Lulroy take a time. As a no beg there find information from the ground. Did he take that? You know? Did he try to take a time as to investigate what happened on the ground? Umamolo. Immediately, it is NAS movement. Without investigating it. Now, Jama, there is a lot of issues here. Fee group bitanasi ajerede. Alia lumorota ban function bitanasa lumon builde. Nasi Kenyi Warrior, Nasi Kaunda, and all these Taban Shabab Del and the group bitomon, and they are even creating a lot of chaos for Julu community asade. Okay? Umon shakil no fusum fi side bita undruba ina ma jere bita isim sunde ma guata Kenyi Lobron. Umon katul no fusum. You know, just gua bita Kaunda de. Magua bita Kenyilo Bronas katul badum fi bisafata undruba bina. Okay? Because gua de jibumon ulesen bija mulomon integration fi SSPDF lakin ma mulu integration lomon. Or they were not given salary. Gua dilomon allowance specific base al beg their side umon, but they are umon janin and they are now even creating more havens. Makaunda zato uma ajene kaunda mama Uma askari, kaunda mabes kan gaya ta America. Yala ish mshunu da. Haja al-hasil de bas de militiat ta martinelia. De algina de au gal peace project de. Yeah, go on. Yeah, so now taban Jamata martinelia de ya commander bito ya biga Kenyuori ya kutufogu and then endu Babi Shabab mo. So now these people that are the former some of them were Shabab Al-Khan Bitana Tanaz, the Umon Silbiga Wodina. So these people are now even creating more even insecurities. Yala Fide, somebody will just jam Gulu Nas without verification. Which Nas? Because as a Nas RCC, Muslim Dakmon Gulu Moniabiga Salim just with a Nas Kulu. And where are they now? Now, lo say a giga, if these people are not losers and they are not really stupid, they are not like Nasal mind to Tayob. Yumdak Majamade Kalas Gulumon Selim just with a Nas Kalas. Gulu Jorol Thomas, Kalas Yani Umon Kalas Selimu, or Jorol Thomas Atumon overthrow Jorol Thomas. Now, okay, if that was the case, why don't they just blame Kalamande Lenas RCC? Because RCC said they are the one in charge of Jess Pitanas. Gerald Thomas said total in the Jess. You see, this will show you that finance belit, Moktomon Magistakalu, Yanimon Gifekri Ajerema Nafa or Bisunu. I don't want to finish the rest. Okay? Kelly Aizoltan bigger back there. Kutu Ajere fill the blank for Bukalas. For we the NAS movement. Even like Kalamta Arjemet, when they talk about Ajat Al-Gasel for Western Equatorial Yambio, we don't have a president for Yambio. Nazma the forces for Yambio. So SSPDF, ma ayo umon ayo that I don't think Pekonendu present Ketir for Yambio. Lakin SSPDF yaendu Ajadel. Unasal Yumdak Zat Al-Kan Silufa Ajadede. When they were taking Gulugra of Congo, Manazema was of Congo. Regina, woman guide for Western Equatoriana. They Munukanma in press release, Minajere Minizande community, chairman, Alajere, engineer, Munuki de Omda can get him there. Okay? And engineer Dakisimunia Teresa Alcana, in the UK, can the guide in Kasanga. Charles. Kasanga, yeah. Kasanga. Charles Kasanga. Mokan Ketibu, Bianinu, Nazel, Gadamulu, create problems in the Nas Bitomonina. Okay? So, Almayim,
I will leave it here. I will come back later. Shukran. I have some question for you. Yeah, just wait a second. Just wait a second. Yeah. Can you mute yourself, Sudan? Can you mute yourself, please? Yeah. My brothers and sisters, those who are in YouTube, I'm going just to read the names of the people. List the figure it here. Although I printed out, it's a bit not clear. I will also combine from telephone and yeah. So all those people in the car or in that bus all together plus the staff, they are all together 27 passengers, and then you have the seven, I mean the three, the staff of the bus itself. So if you look at the manifesto or even to the list of the passengers here, you have the name lano do largen you saying gale nasa lina gale gotokulu denka ya amolo. Although when I look at this list here, I don't see so many jangs out of Katir and where. So I'm out of dollar in the Yamin. That's what security say. And even to mention his name is just waste of time. Yusuf Abdullah, Muhammad Bashir, Nasruddin Abakar, Grace, and of Tabangal, first name and surname. And then Ifotu, Rebecca, Okango, Odolofo, El Fateh, Isa, Dina, Namari Rembe. Wala isim da Namari Dema isim ta lanna ina college fi South Sudan. Katuama, Andrew, Kamis, Ibrahim, Salim, Hajra, Nakangaju, Jolet, Nakibi, Bully, Gulu, Charles, Margaret, Oba, Gelvezo, Kalulu, Chol, Hok, Agot, Safana, Bikawara, Babuli, John, Abdallah, Muhammad, Ali, Sargan, Sandra, Akati, Christina, Omiko. Wala asma kida ghariba. Josephine, Nakairi, Kiposa, Charles, Mariam, Akim, Abdallah, Suleiman, Yasmin, Hussein, Naim, Abdul Wahab, Taha, or is it Tana, Abdul Wahab, de kanu mona akhwan kida. Young Idor, there is in Bitazol in who male. Young Idor, Nyaruch, Bol, Jane, 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 Warijo, Wajero, yeah, Jane Wajero, hine wada shi telephone. Jane Wajero, and then you have Haruna, Sharif, Muhammad, Joseph, Khamis, Zain, Abdurrahman, Muhammad, Ismail, Abdul Aziz, Muhammad, Moses, Andrew. Those are the passengers. They'll asma with the passengers. So bini alta zakartu alta gal isim bita yang idwarda ya mahal bita ya khato fi bit alta gibel na isim tore. Plus the three ajere staff bita bas kullu ma bad mon 40 نفر. فانا ما اعرف كان دولار جينجا يتكلم بانه
ناس دي لقطوا passengers النوير ودينكا. أنا ما أعرف وين passengers النوير ودينكا هنا. أغلبية هنا دل أنا شايف إنه دل شمالين، وبكون في يوغندا وفي سامي إيكوتوريانز، وبرضو في كانوا رواندا لأن من اسم ده جيبين زي روانديس كده، وفي كينيا بس يا so أنا ما أعرف ناس قاعدين يقولوا شنو. فالمهم يا جماعة ناس في يوتيوب I'm going to end now لأن عمل 3 ساعة ياو ماشي ل6 ثواني، فأنا هقفل الفيديو ده هنا. انتوا كان ممكن تجونا في كلاب هاوس لو في زول داري واصل عشان داري يقول حاجة. شكرا جزيلا. أنا